Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept our humble obeisances. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Krishna, Guru. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yeah, Haribol. How I hear you. So, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yeah, Hare Hare Krishna. Hare. Madhuri, you are here? Yes, Guru Maharaj. Hare Krishna. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prachitana Ranjana Yashodanandana Prachitana Ranjana Yamunatira Manachari Yamunatira Manachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Utejana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prachajana Ranjana Namunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. You hear me good? Madhurya, Yes, Guru Maharaj, I'm here. you hear me good? Yes, very good. Okay. Jayam Vishnupat Paramhamsa Parajkacharya Sudarsat Shri Srimati's Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Samaveta Bhaktavinda Ki Jai Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamatirayet Astapeshu Apatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloker Bhakti Bhavati Nashtiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Paramasamitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishrayasaya Lokasya Danyam Svastayanam Mahat Krishna Svatamapakate Dharmakyani Pisaha Kalonasta Dishamesha Purana Katunoditaha Grantaraj Sima Bhagavatam Ki Jai Mukam Karoti Vacham Pangum Langayati Karim Yat Kripatam Ham Vande Shri Gurum Dinataranam Om Agyatim Randhyasya Gananchana Silakyam Chakshurunmetam Yena Tasma Shri Gurave Namaha Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Savoditao Gaudadai Pushpavanto Chitta Shanta Tamonadao Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Now I repeat it a second time. That's okay. Нечаянно еще раз прочитал. Double holds better. So Что-то today we read from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 26th chapter, text 2. Сегодня читаем Шримад Бхагаватам, 3-я песня, глава 26, текст 2. The chapter is describing the 24 elements of Sankhya. В этой главе описывается 24 элемента санхи. And Lord Kapila is the propounder or the acharya who is teaching it to the world. Господь Капила, ачарья, который передает это знание всему миру. So he's very mercifully teaching us this process of Sankhya in relation to the absolute truth. Выступает в качестве такого ачарьи, который передает это знание, который передает нам философию санхи, связанную с абсолютной истиной. Two kinds of Sankhyas, as you many times have heard, the divine Sankhya with the Atma and Paramatma
as the 25th and 26th transcendental element. В философии санки существует два вида, как вы много уже раз слышали. Первое – это божественная санкия, в которой 24 элемента, и описывается еще 25-й элемент. And there is an atheistic one who belongs to the Satarshan category, 6 philosophical theses, very famous in India. И также есть еще атеистическая санкия, в которой описывается 6 философских тезисов, очень знаменитых в Индии. Similar to Kapila Dev, but without focus on Atma and Paramatma. Которая похожа на философию, изложенную Капилой Девой, но без описания атмы и параматмы. So Kapila Dev process is very kind because he uses the material science to elevate our consciousness and bring it in connection to the absolute truth. Философия, изложенная Господом Капилой, это огромная милость нам всем, потому что он использует санхью и описание 24 материальных элементов для того, чтобы описать нам абсолютную истину. And as he previously mentioned, those who understand these 24 elements, material elements in relation to the absolute truth, to Atma and Paramatma, they become free from the tribulations or influence of the three modes of material nature. И как он до этого уже объяснял, те, кто поймут абсолютную истину Атму и Параматму через это описание, те избавятся от страданий материального мира. So that is very important because the three modes of material nature are like chains who are keeping us imprisoned in this material prison house. Связанных с тремя гунами материальной природы, что, конечно, играет очень важную роль, потому что эти три гуны материальной природы держат нас в материальном мире, как в тюрьме. Therefore, they're also described as guna. Gunas also means ropes. Поэтому они называются гунами, что означает веревки. As Krishna says in the Bhagavad Gita, that these modes of material nature are very difficult to overcome. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что материальные гуны очень сложно преодолеть. Daivesha gunamai mama maya durateya mameva ye prapatyante mayamitam tarantite. So because these gunas are manifestation of the Lord himself. Поскольку эти гуны – это проявление самого Господа. Actually, the material elements or the material world, the combination of these elements is not the prison. It's not the cause of entanglement. Хотя материальные элементы и сочетание этих материальных элементов сами по себе не являются этой тюрьмой материального мира. The cause of it is much more subtle. А причина нашего рабства в материальном мире гораздо более тонкая. So the cause are the gunas. Причиной этого рабства являются гуны. These modes of material nature, they're subtle, bewildering energy, also known as Maya, Gunamai. Эти качества материальной природы, которые погружают живое существо в иллюзию, поэтому они называются иллюзия Майи, гуна Майи. And because it is an energy of the Lord, it is very difficult on our own to entangle us from or make us free from these ropes of gunas. Так как они являются энергией самого Господа, нам самим в одиночку очень сложно преодолеть эти узы, эти гуны материальной природы. It's like in a very first class prison house.
Вы знаете, в тюрьме есть такое содержание на улучшенных условиях. There are many prisoners in it, but they're all observed, in a gross way and also in electronical way, and observing them every move what they're doing by monitor and by electronical check. Все заключенные, которые находятся в тюрьме, находятся под постоянным наблюдением и под зрительным наблюдением, и под всякого рода электронным видеонаблюдением. Каждое их движение So it's отслеживается. practically not possible to come out of prison. Так что практически невозможно убежать из тюрьмы. But Krishna tells in the Gita, or he promises, those who surrender unto me, they can easily overcome this prison of the gunas. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите, что для тех, кто предался мне, очень легко преодолеть это влияние гун. Because he is the supreme president. Ведь он высший президент, It is верховный. said that the president, he can give mercy to a prisoner and let him out. Считается, что если президент помилует заключенного, то его выпустят. So similarly, the Supreme Lord is the most merciful personality. So he is actually not happy that the conditioned souls are engaged in this material universe. Верховный Господь может дать высшее помилование, и, конечно, он не рад, что обусловленные души находятся в заключении материального мира. Therefore, he gives us knowledge. Поэтому он дает нам знания. He gives us the Veda. Veda means knowledge. Веды, что означает знание. And he gives us also the scriptures who are following the Vedas, like the Puranas and the Smritis. А также священные писания, которые составлены на основе Вед, Пураны и Смрити. So in this way, people have opportunity to come in contact with these scriptures. Благодаря Ведам, то есть благодаря этому знанию, люди имеют возможность соприкоснуться со священными писаниями. The scriptures in Sanskrit, you all know, it's Shastra. Священные писания, написанные на санскрите, как вы знаете, это шастра. Shastra means also to cut. Шастра также переводится как нож. And the Vedas are manifestation of the Lord, Veda Narayana Sakshat. Или обрезать. А Веды – это проявление Господа, Веда Нарайана Сакшат. They're not man-made, they're aparushaya. Они не придуманы человечеством, они апарушея. That means no conditions, it was not created or by the speculation of ordinary human scholar. То есть они не созданы с помощью философских измышлений обычных людей, философов. It was manifested by the Lord himself. Они проявлены самим Господом. That's his mercy, because without the mercy of the Lord and without the mercy of his instructions and revealed in the Vedas, a conditioned soul cannot deliver himself. И именно в этом проявлении выражается его милость, потому что без милости, без его милосердия обусловленные души не смогут выйти из этого мира. Of course, many people don't even think about how to become delivered because they enjoying life very nicely. Хотя большинство людей даже и не задумываются, как освободиться из этого мира, потому что они вполне хорошо наслаждаются здесь. And that they consider it very comfortable, even if there's sometimes misery, but they accept it, because as long as somehow we can enjoy, then I like it. Считая этот мир вполне комфортным местом для наслаждения, несмотря на то, что иногда случаются и страдания, но в целом они считают этот мир местом наслаждения, которое им нравится. So therefore the illusion is that nobody actually want to voluntarily become free of material nature.
Так что, находясь под влиянием иллюзии, никто практически не хочет покидать этот материальный мир. So those who are seeking after knowledge, Atma-gyan, А те, кто в поиске знания от Магьяна, with the purpose of understanding our nature, the material existence, and what is there something transcendental or a higher world beyond it, and how to go there. That such Mahatmas are very rare. That's also described in the Bhagavad Gita. те, кто стремятся к знанию и к постижению этой материальной природы и цели нашего пребывания здесь, то есть Махатмы, они встречаются очень редко, и об этом говорится в Бхагавад-гите. Because such Mahatmas are taking shelter in the internal energy of the Lord. Mahatmanastumam partha daivim prakritim ashrita. They're not taking shelter in the external energy. Такие Махатмы принимают прибежище во внутренней энергии Господа, Дайвам, Пракрити, Ашритам. Они ищут прибежище не во внешней энергии Господа. So Bhakta or Vaishnava means to take shelter in the internal energy of the Lord. Бхакты или Вайшнавы стремятся найти прибежище во внутренней энергии Господа. Of course, this we cannot invent ourselves. Therefore, the Lord or His representative, the Guru, Acharya, they come and to give us this knowledge and also the process how to achieve liberation and ultimately come to peace and happy life in the spiritual world. Однако, как найти это прибежище, сами мы не можем понять, поэтому Господь посылает нам ачарьев, которые дают нам знания, как обрести этот процесс, как обрести духовный мир и как обрести этот покой и гармонию духовного мира. So that's a little introduction. So now we read from second verse. Таков был небольшой обзор. Сейчас будем читать 2 стих. There are also some very nice words, important words in it. В этом стихе есть очень важные и красивые слова. Gyanam nishrayasarthaya purushasya darshanam yat ahur varnaye tate hridaya granti vedanam. Jnana means knowledge. Somebody has microphone here. Or, Гьяна. keep it. Гьяна означает знание. Nishrayasa, arthaya, but it's meant for the ultimate perfection. Нишреяса артая необходимое для того, чтобы достичь высшего совершенства. Of whom? Of a purusha, of a purushasya, of a man. Высшее совершенство чего? Бурушасья человека. So that means this knowledge is not made for animals, it's made for man. То есть это знание предназначено не для животных, а для человека. And this is nishrayasa. This word nishrayasa is many times mentioned in the previous chapter also. Слово нишреяса много раз упоминалось в прошлой главе тоже. Shreya means how to say pleasure on the long term. Шрея означает удовольствие на длительный период. But actually a better word is auspiciousness. Хотя лучший термин для этого благоприятный. So Shreya means auspiciousness. То есть шрея означает благоприятный. And ni means supremely auspicious. А приставка ни означает в высшей степени благоприятный. So like in the verse I quoted before, Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Chakara Bhagavan Rishi Nishrayasaya Lokasya. So this Bhagavad Gita, you have a radio station here.
Микрофон, пожалуйста, выключите. А в этом стихе, который я цитировал до этого, Oh. Quiet? Yes. Okay. You can be louder, it's okay. В этом стихе, который я цитировал до этого, который Гуру Махарадж процитировал еще раз только что, Yes. Now. So in that Bhagavad, all glories is to the Bhagavatam compiled by the great sage Vyasadeva, who is an incarnation of the Lord. здесь прославляется Бхагаватам, который составлен Шрилой Вьясадевой, инкарнацией Господа. Because it is for the all good of the people, for the highest benefit, Nishaya Saya Lokasya, for all people good. Ведь этот труд предназначен для высшего блага всех людей, всего человечества. Because Purusha, man, people are living entities, Purusha, everyone wants to enjoy. Пуруша или человек, живое существо — это вообще Пуруша, каждый хочет наслаждаться. So we discussed that already last time. Об этом мы говорили уже в прошлый раз. How all living entities, we are imitator of God. He is the supreme Purusha, Purushottama, and we like to enjoy like him. Все живые существа подражают Господу, и они все хотят наслаждаться, как Он. So why this knowledge what Kapila Dev is giving us supremely auspicious? И почему знание, которое дает нам Капила Дев, является в высшей степени благоприятным? That's stated here. It gives us Atma Darshanam, self-realization. Об этом говорится здесь, потому что здесь нам дается Атма-даршанам, самоосознание, Understanding or seeing the soul. благодаря которому мы понимаем или видим душу. Atma, the soul, and also the Paramatma, who is always together with the soul. Атма – душу и параматму, которая всегда сопровождает душу. Yat ahu varnaye, which they said, I shall explain. И далее я объясню, о чем здесь говорится. Means the great sages. То есть, о чем говорят великие мудрецы. Te to you, Devahuti. Об этом я объясню тебе, Девахути. Hridaya Granthi, very important. Also many times in the Bhagavatam, it appears this word, Hridaya Granthi. That means it cuts the bondage in the heart. Хридая Гранти – тоже очень важный термин, который часто встречается в Бхагаватам, то, что разрубает узел в сердце. Hridaya Granthi Vedanam. Veda, Achinta Veda, Aveda, it cuts, it separates. Хридая Гранти Беданам означает, что оно разрубает. Jnanam Nishaya Sarthaya Purushasya Darshanam Yat Ahur Vanaye Tate Hridaya Granthi Vedanam. Knowledge is the ultimate perfection of self-realization. I shall explain that knowledge unto you by which the knots of attachment to the material world are cut. Знание является высшей ступенью самоосознания. Сейчас я открою тебе это знание, разрубающее узлы привязанности к материальному миру. Varnaye means I explain. А Варнае означает «я объясню». I will explain it to you because if I, the teacher, the guru, or the supreme Lord who acts as a guru in this case, will not explain it, we will not know and understand. Оно означает «я объясню», поскольку если я, учитель, не объясню, то есть если это не объяснит учитель, тогда никто не поймет. Because his knowledge is not the ordinary knowledge in the school. Ведь это знание – это необычное знание, которое дается в школе. It's supreme science, transcendental science. Это высшая трансцендентная наука.
So, purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. It is said that by proper understanding of the pure self, or by self-realization, one can be freed from material attachment. В Писаниях говорится, что тот, кто обретает истинное знание о чистой душе, то есть осознает свою духовную природу, избавляется от всех материальных привязанностей. Knowledge leads one to attain the ultimate perfection of life and to see oneself as he is. Знание дает ему возможность достичь высшего совершенства жизни и понять свою истинную природу. Absolutely. The Shvetashvatara Upanishad also confirms this. Tam eva viditvati mrityum eti. Simply by understanding one's spiritual position or by seeing oneself as he is, one can be freed from material entanglement. Это подтверждается в Швета-Шватара Упанишад. Постигнув свою духовную природу, то есть увидев свое истинное «я», человек освобождается от оков материального рабства. So this one line quoted by Srila Prabhupada is from Shvetashvatara Upanishad. You also can find in the Bhagavad Gita in the 7th chapter, text 7. Строка, которую цитирует здесь Шрила Прабхупада, там Эва, Твати и так далее, вы можете найти ее также в Бхагавад-гите 7.7. Vedaham etam purusham mahantam adya varnam tamasa parastat tam eva viditvati mrityum eti nanya panta vidyate yanaya yasmat param na param asti kinchit yasman naniyo no ichiayo sti kinchit vriksha iva stapto divi tishtati ekas tenedam purnam purushena sarvam. I know that the Supreme Personality of Godhead, who is transcendental to all material conceptions of darkness. Я знаю, что Верховная Личность Бога – это трансцендентная истина, которая преодолевает тьму. Otherwise, you can find it if you like to read. It's maybe more easy for you. Bhagavad Gita 7th chapter, text 7. Okay. You have it? Yes, it is in the purport. Yeah, of course. Right? Yeah. Vedaham etam purusham mahantam. You see it? Стих Бхагавад-гита, стих 7.7. Yeah. I read it now. I know that Supreme Personality of Godhead, who is transcendental to all material conceptions of darkness. Only he who knows him can transcend the bonds of birth and death. There is no way for liberation other than this knowledge of that Supreme Person. Верховная Личность Бога трансцендентна ко всем материальным гунам, и Он известен как Верховная Личность, причина всех причин. There is no truth superior to that Supreme Person, because he is the supermost. He is smaller than the smallest, and he is greater than the greatest. He is situated as a silent tree, and he illumines the transcendental sky. And as a tree spreads its roots, he spreads its extensive energies everywhere. Только тот, кто постиг его, сможет вырваться из круговорота рождения и смерти. Нет иного пути к освобождению. Нет такой истины, которая была бы выше Верховной Личности, ибо Господь превыше всего. Он меньше мельчайшего и больше величайшего. Он стоит неподвижно, словно дерево, озаряя духовное небо, и как дерево во все стороны простирает корни, так и Господь широко разворачивает свои энергии. Srila Prabhupada mentions from these verses, one concludes that the Supreme Absolute Truth is the Supreme Personality of Godhead, who is all-pervading,
by his multi-energies, both material and spiritual. Из этих стихов явствует, что высшая абсолютная истина – это верховная личность Бога, которая пронизывает все сущее своими многочисленными материальными и духовными энергиями. Mhm. So we continue in the purport. In various ways, the seeing of oneself is described in the Vedic literatures, and it is confirmed in the Bhagavatam, Purushasya Atma Darshanam, that one has to see oneself and know what he is. То же самое в разных формулировках повторяется во многих ведических писаниях. И Бхагаватам тоже подтверждает, что человек должен увидеть свое «я» и понять свою природу Пурушасья Атма Даршанам. Капила Дева говорит матери, что такое видение. I'm reading this. As Kapila Dev explains to his mother, this seeing can be done by hearing from the proper authoritative source. Капила Дева говорит матери, что такое видение можно обрести, слушая людей, сведущих в духовной науке. Kapila Dev is the greatest authority because he is the personality of Godhead. And if someone accepts whatever is explained as it is without interpretation, then he can see himself. Сам Капила Дева является высшим авторитетом, ибо он – верховная личность Бога. И когда человек принимает его учение таким, какое оно есть, не давая ему собственных толкований, он получает возможность увидеть свое «я». So this Atma Darshan cannot be seen with mundane eyes. Так что эту Атма-даршану невозможно увидеть мирским зрением. Because it is spiritual by nature, Chit Shakti. Ведь она духовна по природе Чит-шакти. So Atma and Paramatma cannot be seen with mundane eyes. Атму и Параматму Ataksi Krishna Namadi Nabhave Kraim Indriyai Sevamukhe Jivado Svayam Evas Paratyada. As the Padma Purana is stating that we cannot understand the Supreme Lord and also not the soul with the material senses. Это стих из Падма-Пураны, в котором говорится, что невозможно увидеть материального, то есть Верховного Господа, и также душу материальными чувствами. But the senses have to become purified by hearing, Shruti. Потому что для этого чувства должны быть очищены посредством слушания. Hearing the holy name and hearing the Srimad Bhagavatam. Слушанием святого имени и Шримад Бхагаватам. Because it is a transcendental vibration, it can make a chirurgical operation within the heart. Поскольку это трансцендентная вибрация, и она производит словно хирургическую операцию в сердце. It purifies the heart with a fine cut, of transcendental knowledge. Очищая сердце этим тончайшим иссечением трансцендентного знания. And this will be possible by attentive hearing. Это становится возможным благодаря внимательному слушанию. The ear is like a channel, like a cup on the channel where you can pour the information coming from the spiritual master and from the Shastra within your heart. Поскольку слух – это канал, через который вы можете постигать информацию от гуру и от шастр. So in this way, all the different layers of coverings of what binds us as material existence will be cut. Благодаря такому слушанию разные уровни материального невежества будут иссякаться. And this chirurgical heart operation is not a physical one. It's not a heart operation of this machine who is here on our chest.
Эта хирургическая операция не является на физическом уровне. Это хирургическая операция той машины, того аппарата, который находится в нашей грудной клетке. Because it's the mind who is also situated with the subtle body, together with the soul in the heart, not in the brain. The brain is here, Поскольку mind is in the в heart. нашем сердце также находится ум. Это тонкий элемент, который находится в сердце, а не в уме, не в мозге. So it's a very subtle operation. Так что это операция на очень тонком уровне, And we невидимом. should not be afraid of it. It is painless. И мы не должны бояться этой операции, потому что она безболезненна. Especially if one voluntarily surrenders to Krishna, to this transcendental knowledge, the change in the heart will take place even without that you're noticing it. Потому что она является безболезненной, но более того, если вы предадитесь Господу и духовному учителю, вы даже не заметите, как произойдет эта операция. Like Srila Prabhupada continues he mentions in the purport, Lord Chaitanya explained to Sanatana Goswami the real constitutional position of the individual soul. Далее Шрила Прабхупада пишет в комментарии: в беседах с Санатаной Госвами Господь Чайтанья объяснил ему истинную изначальную природу индивидуального живого существа. He said directly that each and every individual soul is eternally a servitor of Krishna. Jivera Svarubhai Krishnera Nityadas. Он прямо сказал, что каждая индивидуальная душа является слугой Кришны. Then he emphasizes, when one is fixed in the understanding that he is part and parcel of the Supreme Soul, and that his eternal position is to serve in association with the Supreme Lord. In association with the Supreme Lord, he becomes self-realized. This position of rightly understanding oneself cuts the knot of material attraction, Hridaya Granti Vedanam, due to false ego or false identification of oneself with the body and the material world. One is entrapped by Maya, but as soon as one understands that he is qualitatively the same substance as the Supreme Lord, because he belongs to the same category of spirit soul, Chit Shakti, and that his perpetual position is to serve, one attains Atma Darshanam and Hridaya Granti Vedanam, self-realization. One can cut the knot of attachment to the material world. His understanding is called his understanding. When one can cut the knot of attachment to the material world, his understanding is called knowledge. Atma Darshanam means to see oneself by knowledge. Therefore, when one is freed from the false ego by the cultivation of a real knowledge, he sees himself, and that is the ultimate necessity of human life. The soul is thus isolated from the entanglement of the 24 categories of material nature. Pursuit of the systematic philosophic process called Sankhya is called knowledge and self-revelation. И далее он подчеркивает: тот, кто осознал, что является неотъемлемой частицей высшей души и его вечная обязанность служить Верховному Господу, достигает ступени самоосознания. Осознав свое истинное «Я», такой человек разрубает узел материальных привязанностей, Хридая Гранти Беданам. Живое существо, попавшее под влияние ложного эго, отождествляет себя с телом и материальным миром, и так оказывается в ловушке Майи. Но как только оно осознает свое качественное духовное тождество с Верховным Господом и поймет, что является вечным слугой Всевышнего, оно достигнет Атмадаршанам и Хридая Гранти Беданам, ступени самоосознания. Видение того, кто разрубил узел привязанности к материальному миру, называют истинным знанием. А Атмадаршанам значит смотреть на себя сквозь призму знания,
Вот почему тот, кто идет путем истинного знания, избавляется от ложного эго и обретает способность видеть свое «я». А это высшая цель человеческой жизни. Таким образом, душа вырывается из плена 24 элементов материальной природы. Практика аналитического философского метода, получившего название санхи, именуется знанием и самосозерцанием. So here Srila Prabhupada emphasizes that this seeing is not seeing with the eyes again, not with the material eyes, but by hearing. Здесь Шрила Прабхупада подчеркивает, что понятие «видеть» означает видеть не материальными глазами, а означает слушать. Shrinvatam svakata Krishna, punya shravana kirtana, pridyantak subhadrani, vidunoti suritsatam. So if one regularly hears Srimad Bhagavatam in the association of devotees, and also as it is represented by the previous acharya and previous acharya, then one becomes purified. The Lord who is situated within the heart, Suritsatam, Pridyantak Subhadrani, Vidunoti Suritsatam, he removes all inauspiciousness from the heart. Therefore, Nishrayasaya, it is for the ultimate benefit, Lokasya or Purusha, for the living entities. Тот, кто регулярно слушает и воспевает, благодаря этому процессу избавляется от всего неблагоприятного, что находится в сердце, потому что Господь сам очищает его, и тогда все становится Шреясая, все становится благоприятным. Because with the material eyes, you many times maybe you try to look or contemplate in meditation inside, oh, where is the soul and where is the super soul? Can I see it? Бывает, что люди пытаются увидеть душу и сверхдушу с помощью своего материального видения, пытаясь заглянуть внутрь себя, где там сверхдуша, где там душа. It's not so easy. For that you need to have a long-term practice of yoga or meditation. Но это не так просто, потому что для этого нужно длительное время совершать йогу и медитацию. But that's not the process of Bhagavatam. И это не тот процесс, который предлагает нам Бхагаватам. The process of Bhagavatam is avaroha panta, the path who is coming down to us. Процесс, который дает Бхагаватам, это авароха панта. Это путь, который не сходит к нам свыше. Yoga panta means the path, empiric path, you know, by your own endeavor, you try to see the soul and super soul. А путь йоги – это восходящий процесс, то есть ты пытаешься сам достичь того, что находится выше тебя своими силами. But here in the Bhagavatam, we have opportunity to hear from the Supreme Lord and his representative about the transcendental sound or knowledge. А здесь в Бхагаватам мы имеем возможность слушать от Господа и его представителей о трансцендентном знании. So, and that knowledge describes that we are not this body, we are eternal spirit soul. Это знание описывает, что мы не тело, а вечная духовная душа. Of course, you can now try to make research work to find this eternal soul. Также вы можете проводить такую исследовательскую работу, чтобы обнаружить эту вечную душу. But that will maybe take a long time. Но это займет много времени. But if you just accept the truth from the authority and you have faith in it and accept it, then that's actually like seeing the soul. Однако, если вы просто поверите в эту истину, примете ее от авторитетных наставников, это уже будет равносильно тому, что вы словно увидели душу. Therefore, the devotee doesn't have to go through the searching process. Поэтому преданным нет необходимости погружаться в этот научно-исследовательский процесс. Can just faithfully hear from a higher authority and from the scriptures. Достаточно просто слушать от высших авторитетов и принимать Писание. And in this way, this knowledge will become revealed. Благодаря этому это знание будет открыто. And it will not remain gyan,
theoretical, it will become Vigyan, realized knowledge. Причем оно не просто останется на уровне гьяны, теоретического знания, оно превратится в вигьяну, реализованное знание. But what keeps us away from the realization of the Atma is the identification with the body and with the three gunas. Что мешает нам постичь атму, это наше отождествление с телом и тремя гунами. Therefore the Bhagavatam says, Evam prasana manaso, Bhagavatattva Vijnana Mukta Sangha Sachayate. Поэтому в Бхагаватам говорится, One moment. Online, I forgot. Evam prasana manaso Bhagavat Bhakti Yogataha Bhagavat Tattva Vijnanam Mukta Sangha Sachayate. Established in the mode of unalloyed goodness, Vishuddha Sattva, находясь в гуне беспримесной благости Вишудха Саттвы, the man whose mind has been enlivened by devotional service to the Lord, Bhagavad Bhakti Yoga, gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead, Bhagavad Tattva Vijnana. который уже стабильно находится на уровне духовного знания, обретает это знание Бхагавата Вигьяна. Bhagavad Tattva Vijnana. Бхагават Татва, извините, Вигьяна. The stage of liberation from all material association, Mukta Sangha. Mukta Sanghasya Jayate. Это стадия освобождения от всех материальных отождествлений Мукта Сангасya Джаяте. And the verse before that, it is stated by Sutta Goswami, Tadara Chastamo Bhava, Kama Lopadayaschaye, Cheda Etair Anavidam, Stitam Sattve Prasidati. As soon as irrevocable or fixed bhakti, Naishtiki bhakti, appears in the heart, the effects of nature's modes of nature, rajas and tamas, such as lust and greed or hankering, disappear from the heart. И в предыдущем стихе Сутта Госвами говорил, что как только бхакти устанавливается в сердце, то все неблагоприятное, такое как кама, лобха, жадность и все остальное, уходит из сердца. Then one is established in goodness. Тогда человек становится стабильным в благости. Stitam means steadiness, and sattva, goodness, and becomes completely happy, prasidati. Фитам означает стабильность и счастье, и становится прасидати абсолютно счастлив. So next time when you feel unhappy, just understand this is just the clouds of modes of material nature. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете себя несчастным, поймите, что это просто тучи материальной природы. Don't react. И не реагируйте на это. Don't try to remove it in a physical or in a mechanical way. И не пытайтесь избавиться от этого каким-то физическим или механическим способом. Just tolerate it. It will come and go. Это нужно просто перетерпеть, потому что это приходит и уходит. You have to become a kind of observer. Вам просто нужно за этим наблюдать. Because everything around us and in us is always moving. It's always something going on, changing, never same. Потому что все, что находится как внутри нас, так и вовне, оно постоянно движется, оно никогда не находится в стабильном состоянии. You always have to have your glass or your eye sharp. Поэтому нужно всегда иметь очки или глаза. And also your inner eyes sharp. Observing this is coming and going. This is not me. What is try to influence me? I consider it is me.
or it harms me because of the identification, yes, it's me. Хорошо настроены, чтобы увидеть это, либо внутреннее зрение. И вы должны постоянно помнить, что это мешает и меня тревожит не потому, что это я, а потому что я отождествляю себя с этим материальным. So therefore, if you learn to see with the eyes of knowledge that we are not, this is just an action and reaction of the gunas. It's like in a movie. It's not influencing me. Поэтому, если вы научитесь наблюдать за происходящим, имея знания как наблюдатель, то вы увидите, что это происходит не с вами, а вы словно смотрите кино. Or like an actor on the stage. А вы как актер на сцене. Actor on the stage, sometimes he comes down from the stage and he forgets to take off his costume. Актер на сцене иногда забывает снять свой театральный костюм. Only if he looks in the mirror, then he understands, oh, I still have on the costume, but this is not my real self. Иногда, увидев себя в зеркало, он замечает, что забыл снять костюм и понимает, что это не он, а лишь его роль. My real self is not the costume, it's not the dress. Потому что моя истинная, то есть моя суть – это не костюм, не это платье. And that we have to understand first. Это мы должны понять с самого начала. Krishna says in the 11th canto of the Bhagavatam that as long we identify ourselves with this material body and with our intelligence, making plans how to give pleasure to the body, we have to take birth again and again. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, как только мы себя отождествляем с материальным телом, 11th canto. Бхагавад-гите, в общем, он говорит, что мы отождествляем себя с этим материальным телом, мы будем рождаться снова и снова. So, в 11 главе Бхагавад-гиты. So therefore, we always have to see with the eyes of knowledge. Так что мы постоянно должны смотреть глазами знания. Always being alert. Постоянно сохранять состояние бдительности. Never fall in tamas and rajas, because this especially will entangle you with so much tribulations. И никогда не попадать в тамас и раджас, потому что это погрузит вас в огромные неприятности. Bhagavatam in the 7th canto in the end, Narad Muni says sometimes even sattva guna is how say a problem. Keeps you in this material world. В Бхагаватам, в 7-й песне в конце ее Нарада говорит, что иногда и саттва гуна становится препятствием, которое держит вас в материальном мире. In the last chapter, text 45. В последней главе, в тексте 45. As long one has to accept the material body with its different parts and paraphernalia, which are not fully under one's control, one must have the lotus feet of the superior, namely his spiritual master and the spiritual master's predecessors. By their mercy, one can sharpen the sword of knowledge, and with the power of the Supreme Personality of Godhead's mercy, one must then conquer the enemies mentioned above. In this way, the devotee should be able to merge into in his own transcendental bliss, and then he may give up the body and resume his spiritual identity. 7th canto, huh? Last chapter, text 45. Okay. 7-я песня, последняя глава, текст 45. До тех пор, пока у человека остается материальное тело со всеми его принадлежностями, тело, которое не вполне подчиняется ему, человеку следует крепко держаться за лотосные стопы
своих старших, а именно духовного учителя и его предшественников. По их милости он сможет заточить меч знания, чтобы потом, применив силу, дарованную Верховной Личностью Бога, победить перечисленных врагов. Действуя таким образом, преданный сможет погрузиться в собственное трансцендентное блаженство и покинуть материальное тело, возродив свою духовную природу. And in text 43, the verse before, 43, 44, И также в текстах 43 и 44 предыдущих текстах the enemies are mentioned. In the conditioned stage, one's conceptions of life are sometimes polluted by passion and ignorance, which are exhibited by attachment, hostility, greed, lamentation, illusion, fear, madness, false prestige, insults, fault-finding, deception, envy, intolerance, passion, bewilderment, hunger, and sleep. All of these are enemies. Sometimes one's conceptions are also polluted by goodness. говорится, когда душа пребывает в обусловленном состоянии, ее представления о жизни оскверняются страстью и невежеством, проявляющимися в виде привязанности, враждебности, жадности, скорби, иллюзии, страха, безумия, самомнения, оскорблений, выискивания недостатков у других, лживости, зависти, нетерпимости, страсти, замешательства, голода и сна. Все это враги обусловленной души. Бывает также, что ее мировосприятие оскверняется гуной благости. So it means the pollution in goodness is we think, oh, I'm a Brahmana, I'm already a self-realized soul, I'm a good person, a charitable person. Что означает осквернение в гуне благости, когда человек считает, что он уже на высоком духовном уровне, он добрый человек, он человек, который занимается благотворительностью. So with this guna and sattva guna, it also conditions you and binds you to this material nature. Так что гуны, включая и саттва гуну, обусловливают вас в материальной природе. Therefore, Sutta Goswami in the conclusion verse of this series of the first canto, second chapter, text 21, he says, Vidyate Hridaya Grantish, Chidyante Sarva Samshaya, Kshiyante Chasya Karmani, Trishta Evatmanishvare. Thus the knot in the heart is pierced, and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees the self as master. Поэтому Сута Госвами в Шримад Бхагаватам 1.2.21 говорит, что 1:21. Так разрубается узел в сердце, и вдребезги разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что господином является душа. So this about this Hridaya Granti Vedana, it's also described by Lord Rishabhadev. Хридая Гранти Бедана также описывает Господь Ришабхадева. 5th canto, 5th chapter, text 8. В 5-й песне, 5 главе, тексте 8. Pumsa striya mituni bhava metam tayor mito Hridaya Grantim ahu. Ato kriha kshetra sutapta pitayr janasya moho yam aham mameti. So he defines what actually produces this Hridaya Granti. It is not in the heart. Он описывает, что на самом деле является причиной этого узла в сердце. It's like if you have many threads and
especially those the Mataji's who are knitting. Yeah, sometimes so many threads are from the wool is entangled in each other, and at one point you try to separate it, but the more you try, the more it becomes entangled and tied, more tied up, and it is practically not so easy to open it. Когда нитки запутываются, особенно когда их много, это знают маточи, которые вяжут. Если одна нитка зацепилась друг за другой, вы пытаетесь распутать, потянув за нитку, но запутывается еще больше. Так же и здесь. Sometimes it's so much tight, then we have to use a knife, to cut it. Иногда этот узел настолько затягивается в этих нитках, что нужно обрезать его. So here, Rishabhadev describes what is producing this knot in the heart. Так что здесь Ришабхадева описывает, что является причиной этого узла в сердце. He says the attraction between male and female is the basic principle of material existence. On the basis of this misconception, which ties together the hearts of the male and female, one becomes attracted to the body, home, property, children, relatives, and wealth. In this way, one increases life's illusions and thinks in terms of I and mine. Он говорит, что основой материального существования является взаимное влечение мужского и женского начала. Это иллюзорное влечение тугим узлом связывает вместе сердца мужчины и женщины и порождает привязанность к телу, дому, имуществу, детям, родственникам и деньгам. Так человек оказывается во власти иллюзорных понятий «я» и «моё». So it is these different kinds of attachments and karmic activities, sinful or pious, but creates this knot in the heart. Так что есть разные виды привязанности и кармической деятельности, и эта привязанность между мужчиной и женщиной создает узел в сердце. So, and therefore we cannot ourselves entangle this knot in the heart. Так что сами своими силами мы не сможем распутать этот узел в сердце. The Lord will do it, and the process will do it. Это может сделать Господь и процесс. So the Lord has the power, and this transcendental knowledge of the Srimad Bhagavatam has the power by regularly hearing attentively. This knot will be cut to pieces. У Господа есть такая сила, и если мы регулярно будем внимательно слушать Шримад Бхагаватам, то этот узел будет разрублен на части. This is also Krishna saying in the Bhagavad Gita in the fourth chapter, text 41, in the 42, the conclusion of the chapter, Transcendental Knowledge. Об этом же Кришна говорит и в Бхагавад-гите в текстах 41 и 42 в заключении главы «Трансцендентное знание». Yoga sanyasta karmanam jnana sanchina samshayam atmavantam na karmani nibbadnanti dhananjaya. One who acts in devotional service, renouncing the fruits of his actions, and whose doubts have been destroyed by transcendental knowledge, is situated factually in the self, Atma. Thus he is not bound by the reactions of the work, O conqueror of riches. Dhananjaya. Кто занимается преданным служением, отрекаясь от плодов своего труда, чьи сомнения рассеяны божественным знанием, тот постиг свое истинное «Я», о завоеватель богатств. Такой человек никогда не оказывается связанным последствиями своей деятельности. Srila Prabhupada writes in the purport, one who follows the instruction of the Bhagavad Gita as it is, imparted by the Lord, the personality of Godhead himself becomes free, the personality of Godhead himself, then he becomes free from all doubts by the grace of transcendental knowledge. He, as a part and parcel of the Lord,
in full Krishna consciousness is already established in self-knowledge, Atma-gyan. As such, he is undoubtedly above bondage to action. Шрила Прабхупада пишет в комментарии: тот, кто следует указаниям, которые сам Верховный Господь дал в Бхагавад-гите, обретает божественное знание и благодаря ему избавляется от всех сомнений. Такой человек уже постиг свое истинное «Я». Он сознает себя неотъемлемой частицей Господа, в полной мере обладающей сознанием Кришны. Поэтому он никогда не бывает связан последствиями своих действий. Then text 42. Tasmat Текст ajnana 42. sambuddham pritstam jnana sinatmanam chidvainam samshayam yogam atishto tishta bharata. Therefore, the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Be armed with yoga, O Bharat, and stand and fight. Поэтому, о Бхарата, мечом знания разруби в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством. Вооружившись йогой, встань и сражайся. So Srila Prabhupada mentioned in Science of Self-Realization. В науке самоосознания Шрила Прабхупада также говорит: He says that this transcendental knowledge is, or message of the Krishna consciousness movement is meant to save human society from spiritual death. Трансцендентное знание о сознании Кришны предназначено для того, чтобы спасти человечество от духовной смерти. At present, the whole human society is being misled by so many leaders, philosophers, and different kinds of idols. We consider, yes, we worship them and we follow them. So in this way, but by following them, we become blinded, but they do not know the aim and objective of human life. Ведь в настоящее время люди введены в заблуждение так называемыми лидерами, которые вводят в заблуждение людей, но людям кажется, что им нужно следовать, и они приведут куда надо, однако они приводят лишь то есть в глухой колодец, не приводят к цели жизни. The object of human life is self-realization and the re-establishment of our lost relationship with the Supreme Personality of Godhead. Они не приводят к цели человеческой жизни, а цель человеческой жизни – это вернуться к Богу и восстановить наши взаимоотношения с Ним. That is the missing point. И этого не хватает в этом мире. So this Krishna consciousness movement is trying to enlighten human society in this important matter. А движение сознания Кришны пытается вернуть человеческому обществу этот важный компонент. And I also sent yesterday a nice quote from Journey of Self-Discovery. И есть еще одна цитата, которую я отправлял вчера. Хорошая цитата из «Вглубь себя». He speaks with a professor and in an interview, and he says, we don't say that this scientific knowledge is useless. Шрила Прабхупада общается с профессором и говорит, что мы не заявляем, что это научное знание бесполезно. Mechanics, electronics, this is also knowledge, but different departments of knowledge differ in their comparative importance. For example, if someone wants to cook nicely, this is also a science. There are many different departments of knowledge, but the central point is Atma-gyan, self-knowledge, the knowledge of the soul. Знания о механике или электронике – все это полезные знания, однако польза их относительная. Так же, как, например, какие-то элементы в умении готовить пищу. Ибо абсолютно полезное знание – это знание о душе.
So this we should never keep out of mind. Поэтому мы никогда не должны об этом забывать. Whatever we do, if we distribute books, if we are worshipping the deities, if we are managing a temple, Все, что бы мы ни делали, распространяем ли мы книги, служим ли божествам или управляем храмом, if we are cooking, готовим, if we are preaching проповедуем or cleaning the temple, или моем храм. everything we do is to purify the soul and to understand we are not this body, we are eternal servant of Krishna. Все, что мы делаем, предназначено, то есть мы не должны забывать цель этого, что все, что мы делаем, предназначено для очищения души и для того, чтобы также вернуться к Кришне. So, Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Any question? Вопросы, пожалуйста. Кришна Смаранам has a question. Okay. Харе Пожалуйста. Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Я сегодня давал лекцию, и мы читаем 7-ю песнь, где Хираньякашипу хочет стать повелителем Вселенной. И он, когда он встречает Браму, и он ему молится. Можно по частям? Можно все. Просто перевод Слушайте, иногда до конца я переведу. теряется этот смысл иногда. Actually, today I was giving a class, and as we read the 7th canto, we were discussing Hiranyakashipu's austerities, and he was worshipping Brahma and praying to him. Да, окей. И он молится, что очень слезами, очень трепетом, делает много поклонов, его голос прерывается. He was praying to Brahma with tears and low obeisances, and his voice was even shivering out of anxiety. И я привел такой пример, иногда мы тоже молимся Кришне, и I give an иногда example that плачем. we also pray to Krishna with tears and obeisances. И мы молимся о любви к Богу, About love to Godhead. но в сердце, может, мы держим желание освободиться от страданий. But in the heart, we may keep the desire to get rid of sufferings. Как Хираньякашипу хотел, у него амбиции были стать бессмертным. As Hiranyakashipu wanted, same as Hiranyakashipu who wanted to become deathless. В этом смысле в нашем сердце тоже живет Хираньякашипу. Это правильное сравнение или я неправильно привел сравнение? Чем отличается мы от Хираньякашипу? So my question is that in this relation we are similar to Hiranyakashipu. Is this comparison right or not? And if not, then what is the difference of our endeavor from Hiranyakashipu's? Why we are similar? Why he guesses like that? Почему вы считаете, что мы похожи на Hiranyakashipu в этом смысле? В этом смысле, что мы тоже молимся, но в сердце в основном мы хотим освободиться от страданий. Because we also pray to Krishna, however, their motivation is first of all to get rid of sufferings. Oh no, that's not the first motivation. Maybe you have this as first motivation, I don't know. Но это, конечно, не так, что это первое. У нас такая мотивация главная — освободиться от страданий. Может быть, у вас такая есть мотивация? Да. Не знаю. I hope your first motivation should be to please Krishna, no? Мне кажется, я все-таки надеюсь, что ваша главная мотивация — это удовлетворить Кришну. Or to perform your duty at least, you know, in to
of your prescribed duties of daily sadhana and practice. Или хотя бы выполнять свой долг, выполнять свои обязанности своей ежедневной практики. That the knot of the heart Чтобы этот узел в the сердце, knot in the heart will be cut, or the purification will take place, or liberation. That's a byfactor of devotional service. разрубился, и очищение и освобождение произошли как побочный эффект преданного служения. It's not our main purpose or goal. Это ведь не очищение и освобождение не является нашей главной целью. So therefore, it's not the same as Hiranyakashipu. And the difference is also you're approaching Krishna with your desire for liberation or fulfillment of desires. Так что поэтому мы не то же самое, что Хираньякашипу. И еще одна разница, что вы ведь обращаетесь к Кришне с вашими желаниями. So you're not worshipping and approaching a demigod. А не к полубогам. So Krishna says, if somebody has a desire for material, for enjoyment, or they should come to me. Ведь Кришна говорит, что если у человека есть желание, материальное желание наслаждаться, нужно обращаться ко мне, говорит Кришна. Dev Goswami also says, akamo sava kamava moksha kama udarati tivrena bhakti yogena yachita purusham param. If you have desire or no desire, doesn't matter, or desire for liberation, just worship Krishna. И в этом стихе Бхагаватам тоже говорится, когда Госвами говорит, если у вас желание или нет желания, или желание освобождения, все равно обращайтесь с ними к Кришне, поклоняйтесь Кришне. If you worship Krishna out of fear of punishment or of karma or with the desire for liberation, this is not very good. It's not first-class devotion. Если вы поклоняетесь Кришне из страха, и страха кармы, и с желанием освобождения, то это не очень хороший мотив. Rupa Goswami says the Parabhakti or pure devotional service, supreme devotional service is free of karma and jnana. Рупа Госвами говорит, что высшее или чистое преданное служение свободно от кармы или гьяны. Karma means fruitive activities to attain heavenly planets. Карма означает кармическая деятельность с целью достичь райских планет. And jnana and yoga. Yoga also belongs to the jnana category, is meant for liberation. А гьяна и йога тоже относятся к категории гьяны. Они предназначены для освобождения. But the devotee has no inclination in both directions, so they only like to engage in favorable devotional service. Anukulyena Krishnanu, Shilanam Bhakti Rutama. Но у преданных нет склонности заниматься неверными направлениями. Они стремятся лишь к чистому преданному служению. Анукульена Кришнану. And there are 4 classes of men who surrender to Krishna: Artha, Arthati, Jnani, and Jigyasu. Также говорится, что есть 4 категории людей, которые обращаются к Кришне. The Jnani is considered the best. Арта, Гьяни, Джигьясу. Среди них Гьяни считаются самой благоприятной категорией. Other 3 are also dear to Krishna, but because they still have some selfish motivation or interest, so they're not in the highest category. Остальные тоже дороги Кришне, потому что ведь они обращаются к Кришне, но поскольку у них есть личные корыстные мотивы, они не относятся к высшим категориям тех, кто начинает преданное служение. It's not called pure devotional service.
потому что это не является чистым преданным служением. Even the jnani is not in pure devotional service, is mixed with bhakti. Даже и гьяни не относятся к чистому преданному служению, потому что они смешаны с бхакти. So it's Mishra Bhakti, Это Мишра Бхакти, Jnana Mishra. гьяна Мишра Бхакти. But he is considered the best because he will become purified the more he makes advancement in bhakti. Но гьяни считается лучшим из смешанных бхакт, поскольку он является наиболее приближенным к бхакти. Especially if he attains realization of Atma and Paramatma and the Supreme Lord, who is Особенно если himself through a spurti, a glimpse in his mind. достигает осознания атмы, параматмы и ощущает спурти, озарение в уме. Spurti is a reflection of Krishna in your mind. Потому что спурти — это отражение Кришны в уме. And ultimately in the heart. И в конечном счете в сердце. From that spurti, ultimately, Vishwanath Chakravarti Thakur, he says Будешь мерить? Из этого спурти, как говорит Вишванат Чакраварти Такур, проявляется from that stage, from the spurti, the direct darshan of the Lord becomes manifested. непосредственный даршан Господа. Yeah. Okay. Харе Кришна, спасибо, Гуру Махарадж, за объяснение. You also spoke in this direction. Ты на лекции тоже на эту тему говорил? Это 7-я песня был. Гираньякашипу хочет стать. 126. That was Снизилась. Ну, on the Капотен. Ну, 7th задыхаюсь. Сердце. Нандамуке. Мы вас слышим. Значит, это была 7-я песня. Да. It was a 7th canto about Hiranyakashipu. Понял, что I asked, he also spoke in this way, or he spoke in the way as he was asking the question? Sorry, Guru Maharaj, who was asking the question? Here, Krishna's Maranam, he asks a question about Hiranyakashipu, about his connection and prayers and ecstasy in relation to Brahma. And then he says, we are not the same because we are not the same because we are also praying to the Lord for liberation, for material powers and good health and so on. So in which way he gave the class? That's my question to him now. Кришна Смараном, вот такой к вам вопрос. То есть, а вы сами как ответили на этот вопрос, когда, ну, то есть вы на своей лекции как это объяснили сами? Я привел такое сравнение, что мы тоже обращаемся к Кришне, чтобы освободиться от страданий, материального процветания, чувственного наслаждения. Но сейчас я понял, что единственная разница, что мы обращаемся к Кришне, а не полубогам. И Кришна идеально обучает нас. I explained that we also approach Krishna with a prayer to get rid of sufferings, to have material enjoyments. But now I understand that the difference is that we don't approach demigods like Hiranyakashipu, that we approach Krishna. Yes, that's the first point. We don't approach demigods, we approach Krishna, because even the demigod cannot fulfill you, he's not independent. He cannot give you the blessings if the Lord Krishna is not giving him this power and the benediction for it. Да, это разница. И еще важный момент, что когда мы обращаемся к полубогу, его полномочия тоже ограничены, и в конечном счете эти полномочия дает ему сам Господь.
Он не может дать благословение независимо от Господа. Devatas are not independent. They're just representative. Потому что деваты не являются независимыми, они просто представители. Like a guru is not independent. He is fully dependent on Krishna, so he cannot give you any benediction if not Krishna is giving it. Гуру не является независимым, он тоже зависит от Господа, и он не может вам дать любое благословение. Он дает, то есть он зависит от Господа в этом смысле. So it's not a hocus pocus. Это не какой-то волшебный трюк. Okay, other question? Еще вопросы, пожалуйста. Good, then you can stop. Can I ask a question, Guru Maharaj? Yeah. Recently, I got such a question that we pray to the Lord to become an instrument. And the condition to become an instrument is to become helpless. And I experienced that myself, that as soon as I feel helpless and useless, immediately I get certain power or I get reciprocation from the Lord. But I cannot understand this trick, because we cannot become an instrument of the Lord, especially a pure instrument, if we are useless. We become an instrument of the Lord if we use our talents, our physical energy and mental energy. So what is this trick? On the one hand, we should use some strength and power and talents, but on the other hand, we should be completely helpless and useless, and then we can become an instrument. What is the trick? Русский. How to understand this? В общем, такой вопрос, чтобы быть инструментом Господа и чтобы вообще почувствовать от Него какую-то силу, нужно почувствовать себя совершенно беспомощным. Но как же мы можем стать беспомощным и быть инструментом, когда, чтобы сделать что-то, мы задействуем свои силы, материальные, ментальные и всякие таланты? Что же это за хитрость и как она работает? Вот примерно так. You have to put yourself in Arjuna's position. Нужно помещать себя в состояние Арджуны. Arjuna, he had many wonderful qualities. У Арджуны было много замечательных качеств. He was a kshatriya. He was a Он был кшатрием, warrior. That means he was the best of the archers, Dhananjaya. воином. Он был лучшим лучником Дананджай. Dhanudar. He was very capable. Данурдары, то есть он был таким очень могучим. And he, besides of that, he was Krishna's friend. Да еще он был и другом Кришны. But still, he started to argue with Krishna. И все равно он начал спорить с Кришной. And this argument against why not to fight came out of his, I would say, doubt. И вот это его протест, то есть почему он не хотел сражаться, предпосылкой к нему были его сомнения. So there's actually the doubt, that we don't want to perform our duty and to act for Krishna's pleasure. Сомнения возникают из-за того, что мы не хотим выполнять свой долг и действовать для удовлетворения Кришны. So, but at that point, you are not a real devotee. Но в этом состоянии вы не по-настоящему преданный. Because the devotee has no doubt. He has faith in Krishna. Потому что у преданного нет сомнений, у него есть вера в Кришну. Then only when Krishna chastised him, Так что только после того, как Кришна его отругал, and told him that he should not, a real warrior should not think and act in such a way.
и сказал ему, что настоящий воин не должен так думать и поступать. So Arjuna had a change in mind and in the heart, and he surrendered to Krishna. Тогда у Арджуны поменялось и сердце, и ум, и он предался Кришне. His material qualification were still there. И его материальные качества, вот эти таланты, они все еще присутствовали. He didn't have to give it up, although he wanted to give it up, but Krishna and become a beggar. But Krishna told, no, you have to fight. You have to use your quality as kshatriya. И он не хотел задействовать эти материальные навыки, он хотел их вообще бросить и стать нищим. Но Кришна сказал, нет, ты должен задействовать эти материальные способности для Кришны, для этой битвы. Perform your duty for my purpose. Исполнять свой долг для моего удовлетворения. Then Arjuna, he surrendered. He accepted Krishna as his guru, his authority. He became submissive. Тогда Арджуна предался, он принял его как гуру, как авторитета, And он подчинился. therefore Krishna could use him as an instrument. И тогда Кришна смог его использовать как инструмент. Instrument in itself is useless if it is not used by the intelligent master, expert. Сам по себе инструмент, он бесполезен, пока он не в руках опытного мастера. Similarly, although maybe you have very many good qualities, no, these qualities are useless if Krishna and the spiritual master cannot use them in their mission. И, может быть, у нас есть много хороших навыков и качеств, но они все бесполезны, если Кришна и духовный учитель не могут их задействовать в миссии. So therefore, to feel yourself useless means not that you're useless. И вот это почувствовать себя беспомощным, это не значит, что ты ничего не умеешь. And that you have no qualification. И не значит, что у тебя нет никаких навыков. Because Krishna is almighty, he can even make an unqualified qualified. Потому что Кришна всемогущ, он даже совсем неопытного человека без хороших качеств может сделать опытным и квалифицированным. And he can also make an qualified one instrumental. И он может сделать и человека с качествами своим инструментом. You're qualified, but if Krishna is not using you as an instrument, then you just are there like an instrument not used by the expert player. То есть, может быть, у вас есть навыки, но если Кришна их не использует в миссии, то вы как вот этот молоток, который просто лежит без дела. Maybe the instrument is first class, best quality. Хотя, может быть, этот инструмент, он прям очень высшего качества. But if it is not used by an expert player, then it remains silent. Или музыкальный инструмент, он может быть высшего качества, но если на нем не играет мастер опытный, тогда этот инструмент не заиграет. That was also Srila Prabhupada's prayer when he came to the West. My dear Lord, use me as a puppet, because you are puppeteer. I'm puppet. Use me and let me dance and speak as you desire. И об этом же Шрила Прабхупада молился, когда поехал в Америку. Он говорил, что используй меня как марионетку по своему желанию. That's real humility. В этом истинное смирение. Just present yourself as a fool, idiot. То есть представлять себя глупцом, идиотом, Not qualified. ничего не умеющим, This is actually not humility. не в этом смирение. This only in this way you only want to show in how humble you are. Ведя себя таким образом, мы просто хотим показать, насколько мы смиренные.
But this kind of show of humbleness is not humility, because humility comes from the heart. Но такой спектакль – это не смирение, потому что истинное смирение исходит из сердца. Somebody who is really humble, he maybe considers himself unqualified by himself, and therefore he prays to the Lord, to please use me as your instrument, as you like. И тот, кто поистине смиренен, он чувствует, что он не имеет ничего, поэтому он молится Господу: задействуй меня таким образом, как ты сам хочешь. And if you don't like, then you can throw me in the corner, like a child with a puppet, but he doesn't like anymore. А если ты меня не захочешь задействовать, то выброси меня, как ребенок выбрасывает игрушку, которая не нужна. Look, the children, they have so many playthings, toys. Да, посмотрите на детей, у них так много игрушек. For sometimes they use it, then they throw it away. Иногда они в них играют, а иногда выбрасывают. Then you have so many boxes at home, full of these toys. И у них целые ящики дома, полные этих игрушек. Because the parents always, the boy always asks, please, I would like to have this toy, I want to have this toy. Потому что ребенок постоянно просит купить еще игрушек. And then the parents always have to buy new toys. И родители покупают постоянно новые игрушки. And a few weeks later, it's boring, they're not playing anymore. А через несколько недель уже ему скучно, и он уже с ними не играет. So that's material. Таковы материальные ситуации. The supreme enjoyer. Но Кришна высший наслаждающийся. They're all his toys, and we're ready that he can use us according to his desire. И мы все его игрушки, и мы готовы к тому, чтобы он играл нами, как захочет. Not demand. Only if you put me in this and this top position, then I'm your servant. If I'm not, don't make me a menial servant. При этом преданный не требует, что ты меня вот в такой-то должности займи, тогда я буду служить. Нет, он просит быть незначительным слугой. That means you are demanding from the Lord. Потому что если просишь какую-то должность, то это ты уже требуешь от Господа. Serving you if you put me in this and this position. То есть я буду тебе служить только если ты мне дашь такое-то служение. But that's not service, that's demanding. Но это не служение, это такие требования. A real servant accepts whatever superior authority tells you, that I will do. Истинное служение – это то, что от вас требуют старшие наставники, и вы готовы это делать. Clear? Yes, Guru Maharaj. Thank you. Jackie? Джаги. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Спасибо большое за лекцию. У меня один момент из лекции, там прозвучало, что если кто-то предается Гуру и Кришне, то у него проблем не будет. Но я вот вижу, что многие преданные вроде бы как предаются, но тем не менее в их жизни много проблем и боли. Вот, пожалуйста, проясните момент. Вот вы имеете в виду, проблем не будет? Ну, Гуру сказал, что не будет боли, если предается. My question, Человек предается. it is said that if one surrenders to Guru and Krishna, he will not have problems or pains. But we see so many devotees who try to surrender to Krishna and to the Lord, but they have so many problems and pains. How to understand it? Yeah, actually, the devotee has no problems and no pains.
Да, поистине у преданных нет проблем и нет никаких болей. Because even if that doesn't mean that no problems and no pain is there, but he doesn't become influenced by it. Still, because pure devotional service is not hampered by problems and pains. Да, это, конечно, не значит, что у них нет проблем и ничего не болит. Имеется в виду, что эти проблемы не влияют на них и не мешают их преданному служению. It means the devotional service can always go on. Это означает, что, невзирая на это, преданное служение постоянно продолжается. And it's not a devotional service, it's not only physical. In case you are handicapped, so then you can do it mentally or within the heart. Причем преданное служение не обязательно физическим телом, потому что если у вас с физическим телом проблемы, вы продолжаете его в уме или в сердце. So therefore, devotional service never can be interrupted. Поэтому их преданное служение никогда не прекращается. Yeah, and in case there's some very grave, serious disease and death, so the devotee has, he knows, Janma Mritya Jara Vyadi. This is the problem of material life. The devotees also have to go through it. В случае же серьезного заболевания или смерти, преданные, как описано в этом стихе, Джанмамридьо Джара Вьяди, преданные тоже должны пройти через это, и преданный это понимает. Maybe devotees have to go through sometimes through so many tribulations and problems and diseases, but they never give up their devotion and faith in Krishna. Преданные проходят через очень много трудностей, проблем и неприятностей, но они при этом не прекращают преданное служение и предаются Кришне. And in case they because of mental disturbance or disease, В случае же какого-то ментального расстройства или ментальной болезни, nowadays we have so many of them, like this, yeah, how they called Alzheimer and so on. и сейчас они очень распространены, например, болезнь Альцгеймера. Still, Krishna is in the heart. Maybe externally they behave different. Все равно Кришна в их сердце, хотя внешне, может быть, они ведут себя немножко измененно. Maybe even beating you or offending you. Они могут даже драться или оскорблять. No. But Krishna is there in the heart. They know this is just caused by the disease. Но Кришна в сердце, и вы должны понимать, что это происходит из-за болезни. And ultimately, he will deliver that person, the soul, and will bring it to the next destination or back to him. И в конечном счете он освободит эту душу из этого тела и отправит ее по назначению, вернет к себе или вернет к себе. So the devotee is never lost. Поэтому преданный, когда не погибнет, We as observer think, oh, he died in coma, or he died in a very disturbed mental condition or brain condition. хотя мы можем наблюдать, что некоторые умирают в коме или в каком-то расстроенном ментальном состоянии. But we don't see what is going on within the heart of that personality. Но мы в этот момент не знаем, что происходит в сердце этого человека. Because it's Krishna's promise, he will never forget what the devotee does or did. Потому что Кришна дает обещание, что никогда не забудет того, что преданный для него сделал. So that promise he always keeps, we have heard. И это обещание он всегда сдерживает, насколько мы знаем. So we are not demanding it from Krishna. It's again in Krishna's hands. При этом мы не требуем этого от Кришны. Это все в руках Кришны. Also, the devotee never thinks, oh, now I'm your devotee, therefore you don't have to give me all this suffering and tribulations. И также преданный не должен молиться таким образом, что я теперь твой преданный, ты не должен посылать мне все эти неприятности и страдания. And again, it's a motivation. It's a demand. Это опять корыстный мотив и требование к Кришне.
The devotee is not praying like that. Oh, please don't let me suffer. Преданный так не молится, пожалуйста, позволь мне не страдать. No. If you hear these prayers by Bhaktivinoda Thakur, by Yamunacharya, Вы помните эти молитвы Бхактивинода Тхакура what's it called? и Ямуначарья, где они говорят Gita Mala prayers, prayer из book. Гита-малы. So you can see how in which mood they're praying in this complete dependence on the Lord, on His will. В этих молитвах вы можете почитать, в каком настроении полной зависимости от Господа они молятся. And they even don't pray, diminish our suffering. No, you can increase my suffering. The main thing, because I'm such a sinful person. Они не молятся таким образом, чтобы Господь уменьшил их страдания. Наоборот, они даже говорят: увеличь мои страдания, потому что я греховный. Let me suffer all what I deserve. Это даже очень мало страданий, я такой греховный, дай мне отстрадать все, что я заслужил. If you pray in that mood, Krishna will feel greatly compassionate to such devotee. И если мы будем молиться в таком настроении, то Кришна преисполнится огромного сострадания к такому преданному. Krishna sees, he's not praying for deliverance of his pain or of his misery. Потому что Кришна увидит, этот преданный не молится для того, чтобы избавиться от своей боли, от своих страданий. He's ready even to accept more and more suffering, whatever he deserves, or even for others, if it helps to deliver them. Он даже готов принять больше страданий, даже отстрадать за других, чтобы им помочь. So to such a devotee, it becomes very dear to Krishna. Такой преданный становится очень дорог Кришне. So recite daily these prayers from Gita Mala and Bengali, very beautiful, and in Guru Puja song melody. А каждый день вы можете петь эти молитвы из Гита-малы, либо Гуру Пуджа. And read the translation, and not only reading it, so try to go deep in it, in the meditation and absorption of these devotional prayers. И читайте перевод. И не только читайте перевод, а попытайтесь погрузиться в медитацию на эти молитвы. Because we don't know how to pray like that, so we have the great devotees to show us how to pray, so that we can also follow in their mood. А поскольку мы не знаем, как правильно молиться, великие преданные показывают нам, как правильно молиться, и мы можем следовать этому настроению. For Srila Bhaktivinoda Thakur, he brought out so many beautiful songs in songbooks like Sharanagati and Gita Mala. Поэтому Бхактивинод Тхакур возносил очень много молитв, и они все описаны в песеннике, таких как Шаранагати и других. So it's very important, these kind of songs and prayers to practice and to follow, especially for sadhakas and also even for the liberated souls. И очень важно медитировать на эти молитвы и возносить их, особенно для садхак и для освобожденных душ тоже особенно. Okay, Jackie? Харе Кришна, понятно стало. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Yes, clear, Guru Maharaj. Okay, good. Thank you so much. Then we have another Vrakeshwar Pandit. Акрешвара Пандит. Харе Кришна. Спасибо большое, Гуру Махарадж. We only accept those who are showing us a sign that they want to ask question. Мы только, в общем, только руки поднимайте, тогда будем спрашивать. Да, окей. Guru Maharaj, I was looking on my Viber how to find the sign, but I can't find it. I also don't know because I don't use it. I was looking of all the things underneath, but I couldn't see. Yeah.
So, somebody knows how to do it? Как там в Вайбере руку поднять, спрашивают, если кто-то знает? Hare Krishna, dear Guru Maharaj, Yeah. please accept my humble obeisances and devotees. In the middle, beneath, in the middle, there is like one heart. Also, I have like one heart, and it's written react. Ja, genau. Reagieren. Reagieren. Yes, React. react. If you click on it, Yeah. Now I see. you can react like just sending. You can put the thumb up. You can send a smile. Yes. Big smile, and even a corne. Yes, but if you choose these reactions, it will go through a screen. It will not stay like. These are the reactions were sometimes appearing here. Krishna Swarupini are sending sometimes. Yeah. I understand. And the next one is to get up the hand. It's written here. After this reaction, after this reaction, the second bottom is also there is this hand. You can do you see it? Yeah, this hand up. Hey Rasa, you see it? Yes, she already. I find it. I put the hand up. Yeah, hand up, hand up. Yeah, like that. Thank you. Now you know it. Don't forget it for next time. Thank you, Guru Maharaj. Thank you, Radhikaline. Hare Krishna, thank you. В общем, объяснили, как руки поднимать. Так что... But now we have Prakeshwar first. Давайте продолжать. Вакрешвара Пандит Прабhu, задавайте, пожалуйста. Prakeshwar. Вакрешвара. Микрофон включите, пожалуйста. Prakeshwar. У вас микрофон выключен. Момент. Prakeshwar. Да. В читании Чаритамрити говорится, что Верховный Господь, Дикша-гуру и Шикша-гуру не отличны друг от друга. И тот, кто не понимает этого, совершает серьезное оскорбление в преданном служении. И также куратор, он говорит, что тем не менее, хотя они все равны, тем не менее Дикша-гуру, он спасает из материального мира, а не Шикша-гуру. И также очень давно в семинаре Шиварама с вами я слышал, что если ученик в уме ставит Шикша-гуру выше, чем Дикша-гуру, он совершает оскорбление уже в уме. Может быть, что-то по этому поводу Гуру Махарадж скажет. Guru Maharaj, my question is, it is said that Diksha Guru and Shiksha Guru are as good as the Lord himself, and we should worship them same as the Lord. And if we make difference between Diksha and Shiksha and the Lord, we commit an offense. And I also heard on our teaching course from our mentor that still the one who brings a disciple to the spiritual world is Diksha Guru, but not the Shiksha Guru. And Shiva Ramaswamy also once said that Diksha Guru is higher than Shiksha Guru. So could you comment on it? Yeah, I would not completely agree with that. С этими утверждениями я не вполне согласен. Both are necessary because you need Diksha. Diksha means the initiating spiritual master who gives you the sacred threads and Потому что оба Шикша Гуру необходимы. Дикша Гуру — это тот, кто дает вам инициацию, дает вам священный шнур. But in case you don't have a shiksha, in case the Diksha Guru cannot always give you the proper shiksha, so you need a Shiksha Guru who can give you guidelines, you know, even to the highest perfection. Однако бывает, что вы не можете получать наставления от Дикша Гуру,
тогда вам нужен шикша-гуру, который дает вам наставление. И иногда шикша-гуру может довести вас до высшего совершенства. And I also have another realization of Diksha than generally known. И также у меня есть еще одно осознание по поводу шикши, нежели то, что общепринято. Because if you as a disciple only accept Diksha externally by accepting sacred thread, making a vow, accepting mantra, Если ты, как ученик, принимаешь дикшу только внешне, принимая священный шнур, обеты, мантру и огненную церемонию, that is external. это внешнее принятие. But the real Diksha is actually internal, is in your heart. Diksha means in your, the revelation in your heart of the mantra. Однако истинное принятие происходит все-таки в сердце, когда мантра открывается вам в сердце. And also the transcendental knowledge, how to practice devotional service. И также вам открывается трансцендентное знание, как практиковать преданное служение. So this Diksha actually is in the heart. It's not dependent on external ceremony of accepting Diksha. Так что по-настоящему дикша происходит прежде всего в сердце, и она не зависит от этой внешней церемонии, как принять дикшу. And that's actually also proven and confirmed by Srila Prabhupada in the Chaitanya Charitamrita, where he quotes Jiva Goswami. И доказывает Шрила Прабхупада в читании Чаритамрите, где он цитирует в комментариях Джива Госвами. Where Lord Chaitanya speaks about initiation and Diksha mantras to Sanatana Goswami. It's Когда Господь Чайтанья, I think 24th chapter. Говорит об инициации и дикше Санатани Госвами, по-моему, в 24 главе. So the Diksha is not formal just by ritual. It's a Diksha can also be in the heart by accepting actually the transcendental knowledge of Guru and Krishna within the heart. Он говорит, что дикша может происходить не только формально, она может происходить еще и в сердце, когда мы принимаем Гуру и Кришну и их наставления. And that will actually make the change. И именно это производит изменения в нашем сердце. You only externally accept Diksha, no, there's maybe no change in heart, even after 30, 40, 50 years of chanting Gayatri mantra or Gopal mantra. Если вы приняли дикшу, и это осталось только на уровне внешней церемонии, вы можете по 30, по 40 лет повторять джапу и гайатри мантру. Because we just do it like a ritual. И изменения не произойдет, потому что мы делаем это просто как ритуал. Without feeling, without change and connection with Krishna and Guru. Без чувства, без перемены, без связи с Кришной и с Гуру. Actually, to Lord Chaitanya's time and after Lord Chaitanya, the first generations, they didn't have Diksha. И во времена Господа Чайтаньи и первые поколения учеников после Господа Чайтаньи не проводили эту церемонию дикши. Everyone was already at the Diksha initiation from their Kula gurus or family gurus. Потому что у Гаудия Вайшнавов у них и так происходила автоматическая инициация в их гуру-куле. Therefore they mostly accepted Shiksha. Поэтому они в основном принимали инициацию в виде шикши, то есть шикшу принимали. Although Krishna Das Kaviraj Goswami mentions Nityananda Prabhu, his Diksha guru, there's no history that he met Nityananda physically. Кришнадас Кавирадж Госвами называет Господа Чайтанью своим дикша-гуру, и нет описания того, что они встречались физически. Нитянанду. Nityananda. Нитянанду, да, извините. Nityananda.
Nityananda appeared to him in form of a dream. Нитянанда появился перед ним во сне. And he gave him a direction. He should go to Vrindavan. There all your desires will become fulfilled. И дал ему направление. Ты должен идти во Вриндаван, и там исполнятся все твои желания. Therefore, that was the most important direction or initiation that he received by Jiva Goswami, by Nityananda Prabhu, who gave him the direction and the mission where to go. Так что это было самое главное наставление, которое дал ему Нитянанда Прабху. Он дал ему направление и миссию, куда ему идти. And there Krishnadas Kaviraj Goswami accepted Shiksha by Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami. И далее Кришнадас Кавирадж Госвами принял дикшу от Рупы, Санатана, Рагунатхи Даса Госвами. Actually, all 6 Goswamis were his teachers. Его учителями были все 6 Госвами. No. So you cannot say the Shiksha gurus of the six Goswami were inferior to Diksha. Так что вы не можете сказать, что Шикша гуру 6 Госвами, то есть 6 Госвами, они были менее важны, чем Дикша. So therefore I stay to that what Prabhupada told in Adi Lila first chapter, Guru Tattva. Guru Tattva is that the Diksha and Shiksha Guru are equally worshipable and representative of Krishna. Придерживаюсь того, что Шрила Прабхупада сказал в Ади Лиле в 1 главе, что и Шикша, и Дикша Гуру на одинаковом уровне поклонения. And one doesn't exclude the other. Both are needed. И наличие одного не отменяет необходимость в другом. То есть оба эти гуру нужны. Even if you have mantras by Diksha, if you don't have spiritual guidance, Shiksha, no, then даже если у вас есть мантры, выданные вам на церемонии Дикша Гуру, но у вас нет наставлений, как этому всему следовать, как вы будете совершать прогресс? Understandable? Not? Понятно? Понятно? Да. Постараюсь понять. You can I will try to understand. You can challenge me if you like. Ну, ты можешь еще как бы не согласиться со мной, если у тебя есть желание. Maybe Yuva, he has some good argument. Может быть, Юва Прабху поспорит, у него есть хороший аргумент. I completely agree with you, Guru Maharaj. Maybe that statement was in a sense of our ISKCON situation, that we have nice Diksha Guru in ISKCON, and we have also nice Shiksha Guru in ISKCON. Yeah, in this sense, we have to respect our Diksha Guru. Sorry. Yes. Yeah, of course, that's important. We have to respect. We have to respect every Vaishnava. Абсолютно согласен я. Even every living entity, Krishna says in the 11th canto, to Uddhava. Может быть, эта фраза была связана с тем, что у нас есть в ИСККОН и Дикша, и Гуру, все, и Шикша, все замечательные. Да, Гуру Махарадж говорит, все у нас Дикша и Шикша Гуру замечательные, мы должны им всем поклоняться. И вообще каждому живому существу нужно поклоняться, всех уважать, как об этом говорится в 11-й песне. So now my question is, ISKCON, okay, institution, to which sampradaya ISKCON belongs? It's a separate sampradaya? Хорошо, тогда мой вопрос, хорошо, ИСККОН – это организация, здесь все замечательно. А к какой сампрадае относится ИСККОН? ISKCON сампрадая? У нас какая сампрадая в ИСККОН? No, it is the same part of the tree of Lord Chaitanya Guru Maharaj. Yeah, how the sampradaya is known, Yuvansky?
Как она называется, эта сампрадая? Она относится к дереву Господа Чайтаньи. Брахма Гаудия Sampradaya. Also, Gaudiya Vaishnava, what is the main line of Gaudiya Vaishnava of our acharyas is Shiksha, not? Yes. Она относится к Гаудия Вайшнавской сампрадае. А какое основное направление нашей Гаудия Вайшнавской сампрадаи, Гуру Махарадж говорит? А это ведь Шикша, правильно? So how we can change the process? Make Diksha over the Shiksha. Поэтому как мы можем менять этот процесс, делать дикшу первостепенной над Шикшей? Huh? Maybe in this seminar also was a statement that our Diksha Guru is our main Shiksha Guru. Yeah, that's the point, yeah. Because the Diksha Guru mostly is also the Shiksha Guru. Может быть, в этом семинаре подчеркивалось, что нашим Шикша-гуру, как правило, является Дикша-гуру, инициирующий гуру. Да, Гуру Махарадж говорит, да, у нас, как правило, Дикша-гуру и является Шикша-гуру. In ISKCON it's like that, but many times devotees have problems with the Diksha Guru, and so therefore they with the confirmation of the Diksha Guru, they can accept some shelter of a Shiksha Guru. Right? Да, в ISKCON это так и устроено, но бывает, что есть какие-то препятствия, чтобы получить наставление от Дикша-гуру, поэтому преданные могут выбрать себе Шикша-гуру и, получив на это одобрение от Дикша-гуру. And ultimately, our founder Acharya, Srila Prabhupada, is the ultimate Shiksha Guru of everyone, right? И главным Шикша-гуру является наш Ачарья Шрила Прабхупада. Правильно? Вы ведь все согласны? He's not your Diksha Guru. Otherwise, nowadays is an attempt they want to make Prabhupada as Diksha Guru for everyone. How is it possible? The Diksha Guru has to be alive. И он является вашим Шикша-гуру. И сейчас, если все захотят сделать его своим Дикша-гуру, это невозможно, потому что Дикша-гуру должен присутствовать. Because only the living Guru can give you the initiation in the name or mantra. Потому что только живущий, присутствующий гуру может дать вам провести эту огненную церемонию и дать эту мантру. So if the Guru departed, disappeared, then we take shelter in Shiksha of the Guru. И если гуру уходит с планеты, мы должны принимать прибежище в Шикше. And if you need further guidance, you can also accept Shiksha from another living devotee. Если вам нужны дальнейшее наставление, то вы можете принимать Шикшу от другого преданного. But still, Prabhupada is Shiksha Guru for everyone, remains. Но при этом Шрила Прабхупада остается Шикша-гуру для каждого. Because we have his Главным. We have his books, and he gave his guidelines how devotees should function in ISKCON on his instructions. Поскольку у нас есть его книги и есть его наставления о том, как преданные должны действовать в ISKCON согласно его наставлениям. They don't invent a new process besides of Prabhupada. И мы не изобретаем какой-то новый процесс помимо Шрилы Прабхупады. No. And we don't say now Prabhupada is the end of the Sampradaya. И мы также не говорим, что Шрила Прабхупада – это конец сампрадаи, There's no more Shiksha Guru. и что нет больше Шикша-гуру. The problem is we're making Shiksha Guru so much, put him in such a high position, no? Although actually the Diksha and Shiksha actually both are servants. They're servants of the servant of the servant. They're not in this higher position. They only are in this position as a function to guide the devotees and to initiate them on behalf of Krishna and the Guru Parampara. Мы возносим Шикша-гуру на очень высокое положение, но на самом деле, что Дикша, что Шикша-гуру,
они являются слугами, они являются инструментами, которые ведут нас в Гуру Парампаре. Yeah, and actually in ISKCON, so many years, I know 25, 30, 40 years ago, since Prabhupada left, and always speaks about to make Shiksha Guru equal with Diksha. But now, still I hear Diksha Guru must be superior and the Shiksha is lesser. В ИСККОН уже 30-40 лет назад проходили эти споры, где говорилось о том, то есть спорилось о том, какого гуру сделать выше, Дикши или Шикша. И сейчас даже я слышу, что есть такие споры, что Дикша-гуру нужно сделать более важным, чем Шикша-гуру. Who actually makes you a guru? Because of your desire, Yuval? И вообще, кто тебе предоставляет гуру? Это из-за твоего желания? 100% not Guru Maharaj. It's from the above, from the supreme point. Because everyone who wants to become a guru, Shiksha or Diksha, he's a great fool. Точнее, извините, перевод был неправильный. То есть, кто из тебя делает гуру? Ты по своему желанию, что ли, гуру становишься? Нет, совершенно нет. Position, Krishna and the Acharya wants to put you in, you accept humbly as a seva. Да, и думать, что я сам стал гуру, это очень глупо. И вообще желать стать дикша-гуру или шикша-гуру, это тоже очень глупо. Вас делают гуру, ачарья. И если они вам дают наставление стать гуру, дикша или шикша, нужно смиренно это принять. So therefore it's also a service. Guru is also service. Поэтому быть гуру – это тоже выполнять служение. You agree, Yuva? Согласен? Yes, Guru Maharaj, the service, it is the main in every service. Yeah. Да, Гуру Махарадж, служение – это вообще самое главное в любом виде служения. And to act as a guru, that means it's very responsible. If Shiksha or Diksha, it's very responsible. И вообще выступать в роли гуру – это очень ответственная роль, неважно, дикша или шикша. I mean, the guru has to be qualified and the disciple, Shishya, has to be qualified. И гуру должен быть квалифицирован, и ученик тоже должен быть квалифицирован. Nowadays, we only speak about qualification of guru, but we should also know about qualification of disciple. Сейчас мы говорим о квалификации гуру, но также нужно обсуждать и квалификацию ученика. As you can study and read and learn from Hari Bhakti Vilas, first Vilas. Это мы должны изучить, читать и узнать из Хари Бхакти Виласа. First Vilas. Из первой Виласы. Okay. Gut, dann okay, Praksh. Okay. Да, спасибо. Thank you, Guru Maharaj. No more doubt. Больше нет сомнений? Мне надо переслушать. Я еще раз переслушаю в Ютубе, что вы говорили. I need to listen to it once again. Okay. And assign it. Okay, Хорошо. Rasha Vilasani. Hare Krishna, Guru Maharaj. I just wanted to mention how, in regard to Madhurindira question about the surrender, I just had this experience in New Zealand when one Mataji was moving away and she was looking after Tulsi house and she finds someone to look after it. But that person canceled 1 day or 2 days before she left. So she was so desperate to find someone and she asked me, and I never looked after
any plans ever. And I was thinking, how I'm going to do this. But because she was so desperate, I accepted it because she didn't have anyone else to do it. So I accepted it. And then I gradually starting, because she was working, there were a lot of dead tulsi leaves dried tulsi leaves on tulsi. So I was cleaning them, watering, and I did not know what else to do, how much to water, what to do. But then one Mataji came, and gradually I got the knowledge it was coming from advices from this person, from that person. And I've realized Lord wanted me to do this, and he arranged in this way that I couldn't avoid it, that I will accept it. Otherwise I would have rejected, because I felt like I would felt that I'm not capable. And then he gave me everything what I needed to look after it. And I've realized if the Lord wants you to do something, he will give you the knowledge, qualifications, abilities, whatever you need to do that service. From inside and from outside. Yes. And then about Jagannath Acharya's question, when we see other devotees, I can say from my experience, the most I was suffering because I had misconceptions. And in the beginning, Guru Maharaj, you sent this, and you had in your magazines, you had this about 10 rules about human beings. And I was reading them very carefully. And I've realized, and when I start applying them, I started changing myself. I've realized everything comes from me, from the misconceptions I had, especially when I had difficulties with others. I would think, because you mentioned they are a mirror like you, and the lessons will be repeated until you learn. So I was thinking, I really have to change. And whenever I had difficulties with others, I will see what advice will give to this person, and then I'll change myself. And I will apply that to myself. And I want, later, some of in classes here in Melbourne, one devotee was saying, person in mode of passion and ignorance, they try to change circumstances, but person in mode of goodness try to change themselves. And I understood that these 10 rules and regulations, they turn me more into mode of goodness, trying to change myself and improve myself. And when we have difficulties, when the devotees have difficulties, it's because we need to straighten our consciousness, our attitudes, our perceptions of the things. And when we have right attitudes, we will have peace. And whenever I had difficulties, I always pray to the Lord and tell me to us. And I was praying to him, please tell me what my attitude should be, because I don't know, like I have been living in the wrong way. I have been living in illusion. I don't know what is the right way to think. And I always hear you, Guru Maharaj, or quote from Srila Prabhupada, or read in the book, and immediately I get peace. And we get disturbance only when we have wrong misconception. The other reason for suffering is if we act in ignorance of the material laws of material natures, and we don't act properly, we will get reaction. If we take poison, devotee or not devotee, guru or not guru, having guru or not guru, will suffer. So we also have to act in knowledge of other things, because we have material nature. Okay. Sorry. Very good. Thank you. Okay, No, you have a question. But very complicated. I'm not sure that I can put it together. Also in this connection. Okay. Такая была реализация по поводу предыдущего вопроса. По поводу беспомощности. Сейчас у нас следующий вопрос, Гауранга Прия. I have a question, but I'm not sure that I can put it together because it's a little bit complicated thought. But it's similar with this what Jagannath Acharya asked, and now what Rasa commented. Because you told that devotee actually he's not afraid of suffering. No? He even think, let me suffer and let me even suffer for other. So my question is about this part, because often we hear that the devotee is so compassionate that he suffer for others.
And now we have this Sankhya session in third canto, and what I am reading now also includes this Sankhya part. So maybe I will express it too much hard, and I'm not really able to express it. But my question would be something like, I can correct it then, you know, according to your answer. Maybe I cannot be so precise in asking. I can actually understand the emotion in certain moment that one devotee can say like this, but from the point of knowledge, I cannot really understand, because we read now and hear that there is no suffering from the matter, from the material world. It's only suffering from the identification with it, with this connection with it, that we start to dance with the gunas together. And just a moment, I wrote few notes. So this knowledge, actually, Krishna arranged the world like this, that this knowledge is actually the instrument that we understand this and that we cut this. And he's following us from life to life with in the heart. He's guiding us. He's showing the way. He's providing all instruments to bring us to this point to cut through knowledge. So if we say like this, somehow it seems to me that we want to jump over this process. I mean, Krishna is, for my understanding, more merciful than we, although we sometimes say that Vaishnava is more merciful, but my personal realization is that Krishna is really most merciful, and that he provides everything for this cutting. It's only on our absorption and direction of our intelligence and on the heart, how far we will identify with that. So if we want to suffer for us, and he wanted that we apply free will. Otherwise, he would not, you know, he would just put us on another side of Viraja River and that's it. No? But this free will is price for the love. And in this case that we want to take suffering from others on us, which is anyway illusion. So we like overjump all these things, including free will. So where is the love then, which each soul has to experience for Krishna? If someone else has to cut over all this beautiful process, actually, which Krishna gave to us and following us day to day, you know, like from life to life. That's I don't know if I could express myself. It's okay. Actually, I thought I already gave a hint in this direction that although the devotee is ready to accept unlimited suffering and even suffering from others, the Lord will not accept that. He will understand. He will be happy about the mood of the devotee, but he will not let the devotee suffer all these things. What he was ready to accept on his shoulder or on his as a reaction, you know. Вопрос был связан с предыдущими вопросами Джаганнатхачарьи и расы Виласини. В общем, в дополнение, здесь получается, что какое-то насилие над свободой выбора, потому что Господь нам эти страдания, то есть нам предоставлены, но Господь их разрубает и дает нам инструменты, чтобы разрубить. Вкратце такой перевод. Гуру Махарадж отвечает, что когда преданный молится, что нам нужно больше страданий, мне, то есть я не заслуживаю, то есть я заслужил больше, или даже дай мне страданий других живых существ. Господь не принимает такой молитву, в принципе. Он не дает преданному больше страданий, чем уже есть. И тем более не даст ему страдать за других, как некоторые преданные молятся. You translated that what I told? Yes, Guru Maharaj. Yeah, that means the devotee is ready to suffer, you know, but Krishna will not accept it. То есть Господь, то есть преданный готов страдать больше, но Кришна это не принимает. Yeah. Why Krishna should? No. Кришна с этим не согласен. Почему Кришна должен на такое соглашаться? I think he will not be happy if his dear devotee has to suffer so much.
Он не будет рад, если его близкий преданный будет сильно страдать. Like we have in Chaitanya Charitamrita the example of Vasudev Datta. В читании Чаритамрити у нас есть такой пример Васудева Датты. So he was ready to accept all the suffering of all living entities so that they all become free. Он был готов принять на себя страдания всех живых существ для того, чтобы они все освободились. And he expressed his mood to Lord Chaitanya. Поэтому он поделился этим желанием с Господом Чайтаньей. But Lord Chaitanya, of course, was not agreeing with that. He was said, no, just by your desire to accept all this suffering, the whole universe is already purified. Но Господь, конечно, не принял от него эту просьбу. Он сказал, что благодаря тому, что у тебя просто есть такое желание всех освободить, уже вся Вселенная очистилась. There's no use that you have to suffer for all these reactions. Поэтому нет необходимости в том, чтобы ты отстрадал за все реакции этих людей. Brahma Samhita also states, karmadi nirdahati kintu cha bhakti bhajam govindamati purusham tamaham vachami. That means all karma, karmadi, karma and so on will be purified, destroyed just by bhakti yoga. В Брахма Самхите также говорится в этом стихе, что вся карма будет разрушена с помощью просто бхакти-йоги. That means if you're practicing bhakti yoga, even unsincerely in the beginning, Так что если вы практикуете бхакти-йогу, даже неискренне, of bhakti is such that you become more and more infected by a so-called virus. в начале, но природа бхакти такова, что вы словно вирусом заражаетесь этим процессом. So you become infected. И вы будете... То есть он проникнет в вас, этот процесс. You become bhakti-easier. Вы станете таким бхакти-ридированным. Iron put in fire becomes fiery. Как железо обжигает, если его поместить в огонь, обжигает так же, как огонь. So bhakti yoga can purify all the stages of karma, prarabdha and aprarabdha ultimately. Бхакти-йога может очистить на всех стадиях кармы. И прарабдха карма, и апрарабдха карма. Purana, I think it's Padma Purana, says step by step, karma. В Падма-пуране говорится, что она очищает шаг за шагом краму. Karma means step by step. The more you make advancement towards prema, more Что and more означает шаг за шагом. of the different stages of karma become destroyed. Чем больше вы делаете продвижение на пути к преме, тем больше этих этапов кармы разрушается. Okay. Good. Huh? Ranga is satisfied with the answer. Ранга довольна ответом. Krishna. Nein, Devotee, der so denkt. Wieso denkt dass das eine Wohltat wäre für die Menschen? Wieso? Denn es ist schon alles provided. Because she asked why actually the devotee should even think like that to suffer for others. Because everything is Ранга provided. спрашивает, зачем преданным вообще думать так? Sorry, Guru Maharaj, what? Because everything is provided, she says. Зачем преданному вообще так думать, чтобы страдать за других? Потому что все уже и так предусмотрено. Give his body for giving literature, for inspiring, for engaging them. This is, like... Yeah, she says she understands if somebody sacrifices one's body like a yagya in book distribution, in mission, in preaching, and giving donations. This I fully understand.
Because in this way, we activate the Krishna's process, you know? Yeah. But if I take on myself, I put Krishna's process on the side, Yeah. like this. Потому что She thinks if a devotee accepts all the karma of the people, that then the process of purification is put aside. That means it's no need. Krishna's way. It's Krishna's way of bhakti, or actually the three Vedic paths of karma, jnana, and bhakti. Why they're established by Krishna? Because Krishna established three Vedic paths: karma, jnana, and bhakti. Уранга спрашивает, зачем преданные вообще так молятся? Ведь он принял на себя процесс бхакти, данный Кришной, это служение санкиртана, воспевание. Но если он будет брать на себя карму других людей для очищения, он же будет снова загрязняться. И получается, что Кришна дал нам три пути вед: карма, гьяна и бхакти. Krishna tells Uddhava, besides of these three paths, no other path leads to auspiciousness. И Кришна говорит Уддаве, только эти три пути ведут к благоприятному результату, никакие другие пути к нему не приведут. Guru Maharaj, I'm sorry, just short interruption, correction in Russian translation. Yeah. Гауранга Прия сказала, что преданный не озабочен тем, как бы то, что он берет на себя грехи, он типа загрязняет. Нет, ее вопрос в том, зачем преданному этому делать, потому что Кришна уже обо всем позаботился и нам дал такой прекрасный процесс, которым мы идем из жизни в жизнь. И зачем преданному, так скажем, этот процесс убирать из жизни преданных, беря на себя грехи других живых существ? Sorry. Спасибо. Even karma and jnana has their right, you know. Но даже карма и гьяна имеют право на существование. Karma kanda means of demigod worship with the allurement and with the advertisement that you will attain heaven or Svargaloka. Карма-канда означает поклонение полубогам, и это цель, и этот соблазн достичь райских планет и Сваргалоки. And jnana with that advertisement that you will attain moksha or liberation. А гьяна пропагандирует, что вы достигнете в этом процессе мокши, освобождения. But you know what Krishna says? И что говорит об этом Кришна, вы знаете? He just established these two paths as a trick. Что он эти два пути дал, чтобы обмануть. So he practically cheated the karmis and the jnanis by bringing them ultimately in contact with him in connection with bhakti. Чтобы сделать, обхитрить людей, потому что он дал им процесс кармы и гьяны, для того, чтобы они пришли к бхакти. Okay, now Gauranga. Actually, I can formulate how to say. I can make it now the question because he answered a part, so I became more clear in my head. So, like sacrifice for others, I can understand that we give our body, our intelligence, our mind, our resources. We burn everything what we got, like for Krishna, for his mission, to initiate this Krishna's process in the heart of others by book distribution, by preaching, by giving whatever, everything. Mm. But if we say, I take on myself, then we push this process of Krishna on the side and I'm the savior, you know? I don't think that this was motivation of Vasudevdata. I don't mean him. It is like pure emotion of the devotee. I just want to relate with the life, you know, like I think. I understand her point. One should not do it in a philanthropical purpose or mood.
just to establish yourself practically. Just see, I'm now representative of God. How charitable and how I sacrifice so much of myself, money and the body, energy, time, resources, just for the saving mankind. Гуру-ангапри говорит, что она уже лучше сформулировала вопрос, поскольку Гуру Махарадж частично ответил. То есть, когда преданный молится, что готов взять на себя грехи других живых существ, внешне это выглядит, как будто он откладывает этот совершенный процесс, данный Кришной, уже данный, и как будто выступает сам в роли спасителя живых существ, но ведь это не так, преданный не может с таким мотивом этого просить. И Гуру Махарадж отвечает, что да, это неправильно, если человек, да, действительно устраивает такое представление, что как филантроп сам выступает, что он отказывается от чего-то ради других. Something else? Huh? Something else? Yeah, I mean that this given from guys, this is good, weil wir initiieren Krishnas Prozess, oder? Yeah, she says that this how say prana, artha, diya, vacha, to sacrifice them in the Sankirtan Yagya for the ultimate benefit of others, Shaya Achara. This she can understand, but that somebody sacrifices or sacrifices his body, that he has to suffer more just for the benefit of others, that they become free. It's first of all, he will suffer so much that he cannot do his service anymore. Krishna, and Krishna, why Krishna should tolerate that? He understands. He says, "Oh, here is my devotee. He is my instrument. He is my representative in this world. So I don't want to destroy him with the karma of others, because with the karma of others, I can take personally care if I want. It doesn't need a devotee to do that. The devotee doesn't have to. But if a devotee prays like that, that he is ready for it, then Krishna is very pleased and says, yes, your desire should be fulfilled and I will fulfill it. But not that you have to take it on your own shoulder. I will take care for it personally." That was, I think, her point. And that's a general point of understanding why devotees are ready to suffer for others. То есть понятно, если преданные жертвуют праны, артха, дхия, ваджа ради миссии Кришны, да, но зачем ему жертвовать физическим телом и страданиями, чтобы спасать других, для того, чтобы нести карму других? Во-первых, он даже не сможет, если он будет страдать так сильно, выполнять служение. Поэтому Кришна не позволяет преданному брать страдания других. Он говорит, что достаточно просто твоего желания, чтобы Вселенная очистилась, и я сам позабочусь о карме других. И он не хочет преданного загружать кармой других. В этом это одно из пониманий, да. Okay. Everyone satisfied? Guru Maharaj, just little of Gauranga, what Gauranga meant. Да, то есть Гуранга Прия говорит еще раз, что вот она может понять, что когда преданные жертвуют в процессе преданного служения, там, на санкиртане, еще где-то своим телом, умом, но это относится к процессу данному Кришне. А когда преданный говорит, можно я на себя все грехи возьму, он как будто противопоставляет себя этому процессу, который Кришна дал. То есть он, грубо говоря, лишает преданных лишает преданных вот этого процесса предания, который так прекрасен. Sorry. Can I add one comment? One moment.
Okay. Gut. No. You want to have? Yeah. And I speculate to one thing, Guru Maharaj and dear Guranga Priya, that may a devotee pray like that because he wants to purify people from their sins in order that they take up devotional service, because two sinful people, they cannot have taste to devotional service. Can this be one of the options why devotees pray like that? No, but it's he didn't understood the point. Krishna thinks it's not needed. Why it is needed? He is also you think this is only the case of people who think, oh, Krishna is not personally taking care, but Krishna always has an eye on everyone. He's in everyone's heart. He's omnipresent, so he is capable to purify. And the only one who actually is capable, no one else. No. And as an example, it is said that Jesus Christ, he died to accept all suffering of everyone. But what happens with the Christianity? What happened with the people after him? There's still so many sinners. And they even go on sinning in the name of Jesus. Right? То есть идея была, что кто так говорит из преданных, они, может быть, сомневаются в том, что Кришна сам может очистить всю Вселенную, он сам готов позаботиться и избавить от грехов. И когда кто-то берет на себя грехи, это, как в примере с Иисусом Христом, не уменьшило количество грешников, и хотя его распяли за грехи. If he died for you, then you should not go continue to commit more sin. Then you should accept that and become devotee and surrender to the Jesus prayer. Получается, что если брать на себя грехи этих грешников, то это дает им санкцию дальше грешить. Or to the Hare Krishna prayer. И тогда они становятся преданными Христа уже. He didn't die, that we can go on with our rascal business. Ведь он, на самом деле, поскольку был преданным, он страдал не для того, чтобы они продолжали грешить, а страдал для того, чтобы они молились Господу. Because this is only the propaganda of the rascals then. Yes, he died for us. We only have to accept him, the Son of God, or God himself, who is practically God, or even more merciful than God, and he delivered us, and we can go on with our rascal business. А те, кто говорят, что он был настолько сострадателен, что умер за наши грехи, для того, чтобы мы дальше продолжали грешить, это негодяи. It's very practical. Это очень практично. This cheating religion is going on all over the world, not only Christianity, in Christian world, Western world, but also in India. И это такая ложная религия, где происходит обман, причем не только в христианстве, но и в Индии тоже. We just have to accept God and Bhagavan or Krishna or Ram and Jesus and Allah and Buddha, and just as an as an external symbol, even behaving or dressing ourselves but actually still do so many sinful activities. Что мы принимаем Бога в виде Бхагавана, Рама, Иисуса, Будды и других,
лишь как внешний атрибут, а на самом деле внутри мы продолжаем заниматься своей материалистичной деятельностью. exploiting your circumstances or even the whole world. Эксплуатируя те блага, которые нам даны, или даже эксплуатируя весь мир. Anyway, that's a big topic for itself. You all know history. Just understand history, then you understand what is now going on. В общем, это огромная тема, вы сами знаете, такая необъятная. Просто посмотрите на историю и поймете, о чем это все. Because everything repeats itself. Потому что события повторяются. Good. Yuva, you agree with our discussion? Юва, ты согласен? Yes, Guru Maharaj, with some small question maybe. Yeah. But in practical, we see, and also it was mentioned in your discussion with Banu Swami, that still Guru accepts some kind of reactions. Yeah. Is it so? Из вашей беседы с Бану Свами все же есть дополнение, но все равно ведь гуру принимает на себя какие-то реакции. My opinion, again. Ну, если вы хотите снова мое мнение узнать, Is one only has to accept the reaction if you initiate unqualified disciples. гуру принимает, да, реакции только если он принимает недостойных учеников. For the sake of numbers. Просто для того, чтобы было много учеников, большое количество. No. So there should be criteria of who is a qualified disciple. Поэтому должны быть списки критерий, кто является достойным учеником. But if one initiates or accepts and initiates them very cheaply, no, then the guru will have to have some reaction for that. Если посвящение гуру раздает очень дешево многим, то тогда, да, он понесет за это реакции. But as Brahma Samhita always say, this is Brahma Samhita, karmani kintu cha bhakti bhajam. That means karma gradually become destroyed just by bhakti process. Но, как говорилось в Брахма Самхите, карма разрушается просто процессом бхакти. Я сейчас Вере передам. Yeah. Of course, if some individual gurus are ready to accept some of the reactions, then that's their Однако некоторые преданные, да, готовы принять реакции, некоторые реакции, но это их жертва. But it is not needed. Но в этом нет необходимости. Because Krishna gave the process and everyone can become purified by this process. And the surrendering, ultimately, everyone has to do. Потому что Кришна дал уже этот процесс, и все должны принять этот процесс. Но что касается предания, предаваться должен каждый. The surrendering and the purification process, not the guru has to do for you. You have to do it. А что касается процесса предания и очищения, гуру за вас это делать не будет. Вы должны сами это делать. Guru can give you an example how to do it by his own. Гуру может показать вам пример, как это делать. By his own example, therefore he's acharya. На своем собственном примере он показывает, как это делать, поэтому он является ачарьей. So that you can follow. Чтобы вы последовали этому примеру. He also maybe undergo some tribulations and some suffering, just also to teach you how to surrender to Krishna despite these situations. И также он может испытывать проблемы, проходить через трудности, неприятности, чтобы вам тоже показывать пример, что гуру, несмотря на то, что он ачарья, он тоже
испытывает проблемы. Okay, Ivanov. Yes, Guru Maharaj, thank you for your answers. You don't have to agree if you don't agree. Ну, тебе не нужно соглашаться, если не согласен. No, I agree. Also, it was like somewhere in the beginning, like, no, technically, philosophically, that's also mentioned even in Bhagavatam, for example, in a story with this Dadichi Muni or with Prahlada Maharaj, there is such a statement that the Lord is really like it when somebody accepts suffering for others. And technically that means the care of them or pray for them. Am I right? Yeah, but you should not imitate them. Но была же с другой стороны такая история, да, я, конечно, согласен, в Бхагаватам с Датичи Муни и с Прохладой Махараджи. Получается, что их жертва нравилась Господу. Да, Гуру Махарадж говорит, но вы не должны им подражать. They're good, but it's not that you have to imitate them. You cannot imitate Jesus Christ. You cannot imitate Haridas Thakur. You cannot imitate the great Mahatmas, Mahajans. Нужно учиться на их вот этом духе самопожертвования, но мы ведь не можем делать то же самое, что делал Иисус Христос, Харидас Такур и другие. And the great sages like Dadichi Muni. Махаджаны и великие мудрецы, такие как Дадичи Муни. Or imitating Shiva, who will also И мы не можем подражать Шиве. the great personalities almost always accept suffering and perform tapasya for the out of compassion for the benefit of others. And Shiva drank the whole poison, you know. Или подражать великим личностям, как Шива, который выпил целый яд океана. Мы просто не способны сделать такие вещи. Мы не способны совершать те великие аскезы, которые совершали великие махаджаны. Bhagavatam warns Shukadev Goswami, we should not imitate great Ishvaras and Mahajans. Бхагаватам Шукадев Госвами говорит, что мы не должны подражать поведению великих Ишвар и Махаджан. Or imitate Krishna. Или имитировать самого Кришну. Rasa Leela and like that, you know. Как, то есть имитировать его лилу. Otherwise you poison yourself, you kill yourself. Иначе вы просто себя отравите, убьете. Madhur Indira, keep a little quiet. Don't move around. Okay. I think suffering for others is no problem. We all take like commission for everything, but taking karma of another or from yourself, that's the point. You know, Prahlad Maharaj didn't say, I take your karma myself. I will provide you everything what you need for Krishna service. I will go. Garanga brought a good point. She says suffering for others is not a problem, but to accept the karma from others, it's not necessary. Yeah. But to sacrifice your life for others, you know, even if it is difficult and suffering, you know, the Krishna's mission, then this is acceptable. This is even glorious. Гурангаприя еще добавляет один момент, что страдать для других – это нормально, но брать на себя карму других – это не нужно. А брать на себя вот эти аскезы для миссии – это хорошо, и это даже достойно прославления. But to suffer for everyone's karma, that's even of one person's karma on top of yours, you know, will be maybe enough to kill you. Но, однако, страдать за чужую карму всех людей, даже за карму одного человека, это достаточно будет, чтобы просто убить вас. So we cannot imitate the purification the purification power of the sun. Потому что вы не можете подражать очистительной силе солнца. Everything that comes in contact with the sun becomes purified. Потому что все, что приходит в контакт с солнцем, очищается. Because the sun has the power for it.
потому что Солнце имеет на это силу. It doesn't become infected. It doesn't have to suffer for it. И оно само не оскверняется этой грязью, не инфицируется и не страдает из-за этой грязи. Therefore, Lord Vishnu has the power to purify everyone, because he's the Prabha Vishnu, he's the Mahavishnu, so he can purify everyone if he likes. Так что Господь Вишну имеет это могущество все очищать, поскольку Он Маха-Вишну. У него есть такая сила. Without that he will become infected, without that he will become has to suffer. При этом сам он не осквернится, и сам он не будет за это страдать. Right? Правильно? Yes, Guru Maharaj. Yes. I like the story with Krishna with the gopis. И как в истории Кришны и Гопи. Krishna has a headache. Когда у Кришны болела голова, So he asked for the dust of a pure soul. и он попросил пыль от чистых душ. Find me the dust of the feet of the pure soul. Принесите мне And then my пыль со стоп этих my fever will go away. чистых личностей, и я нанесу ее на голову. И So тогда the моя servants went to Brahmanas are the most pure. болезнь пройдет. И тогда первое, что подумали, что браманы — это самые чистые личности, и пошли к ним. Krishna has a headache. He asked the dust from your feet. Oh no, that's then we will get karma. That's an offense. У Кришны болит голова, ему нужна пыль с ваших стоп. О, нет, мы не дадим, потому что за это мы понесем карму. Это же оскорбление. And ultimately, when they went to the gopis, и в конце концов они пришли к Гопи. And they asked the Gopi, Krishna has a headache. И сказали, что Гопи, у Кришны болит голова. The dust from the feet of his devotees. Ему нужна пыль с лотосных стоп его преданных. And, oh no. And then they say, yes. И они сказали, да. Krishna has a headache. У Кришны болит голова. So immediately we'll take as much dust as you like. Берите пыли сколько нужно. Oh, you're not afraid of suffering? И вы не боитесь за это страдать? Вы не боитесь, что это Кришна-аппарат? If Krishna becomes satisfied and well, no, then let us suffer for that. Нет, не боимся, если Кришне это поможет, мы даже готовы за это страдать. That's the mood. Таково настроение. Understand? Понимаете? It makes a difference, not? Yuva. Есть разница. То есть это то, что отличает именно это. Да. To accept sufferings or so-called austerities if Krishna wish so. That means it is a proper... For his satisfaction, you know, then we're ready for that. Для его удовлетворения мы готовы на это. But don't be over enthusiastic now and sacrifice and be ready without just out of your own mood, you know. Oh, let me suffer for everything that they all become purified. Но не нужно для этого быть чересчур энтузиастичным, быть готовым страдать ради очищения других. I think this is not pleasing for Krishna if you Я думаю, это Кришне не нравится. Yes, and technically in present point we are suffering already from our own. Но ведь в настоящий момент мы уже страдаем. And to give blessings, you know, to people who are like demons, you know, it's not beneficial for the world. А также давать благословения демоничным людям, это вообще неблагоприятно для мира.
like Karika Sura, he worshipped Shiva. Everyone, then I like everyone whom I'm touching, that his head explodes. Например, в Ритрасуре, который поклонялся Шиве, он хотел благословения, чтобы до чьей бы головы он не касался, и чтобы эта голова взрывалась. And Shiva is Ashutosh, easily fulfills somebody's desire. But then the first thing what the demon wanted to touch the head, was Shiva's head. Ашутош, он легко дает благословение, но этот демон захотел сразу же его опробовать именно на голове Шивы. That shows such benedictions are not for the well-being of even the blessing giver. Это говорит о том, что такие благословения неблагоприятны даже для тех, кто дает это благословение. Brahma also regretted, and became even chastised by Krishna, that he gave blessings to Hiranyakashipu. Брахма тоже пожалел впоследствии о том, что дал благословение Хираньякашипу. Then Shiva came problem himself. So nobody could give him shelter. So he went to Lord Vishnu, his only shelter. И у Шивы из-за этого благословения у самого возникли проблемы, и никто не мог ему помочь, кроме Господа Вишну. And the Asura followed. Он стал убегать, а Асура стал его догонять. So then Shiva took shelter of Vishnu, and then Vishnu told to the demon, I don't think that Shiva has such a power. И Шива искал защиты у Вишну. И когда он к нему пришел, Вишну сказал, я не думаю, что Шива способен на такие благословения. If you don't believe me, then touch your own head and try it out. Если ты мне не веришь, достронься до своей головы и испытай это благословение. So you can see Vishnu or Krishna, they're very clever. Так что можете понять, что Вишну или Кришна, они очень хитрые. Very clever. Nobody can be more clever. And then he touched his own head, and then he exploded. Очень хитрые и умные, поэтому он дотронулся до своей головы, и его голова взорвалась. To give blessings to the demons or those who are demon inclined, what's the benefit for them? Какой от этого толк? What's the benefit for the demons if you give them blessings? That they can become more demon. Какое благо для демона, если вы будете давать ему благословение, чтобы он был более демоничным? Therefore, devotees are foolish if you give demons blessings. Поэтому преданные поступают глупо, если дают благословение демонам. And flatter them, and they only become more puffed up and become more demoniac. Или льстят им, они от этого становятся более высокомерными и более демоничными. If you don't understand what is Asura mentality, then read 16th chapter Gita. Если вы не понимаете, что такое демоничное мышление, почитайте 16 главу Гиты. Then you will see what is going on. Тогда поймете, что происходит. Good, then we have the timing record. Almost in the new age, in the new millennium. У нас в новом миллениуме, в новой эпохе время другое. 3 hours. Новый рекорд. Рекорд, да. Новый временной рекорд. 3 часа у нас лекция. Last week, I think. Более 3 часов. Similar, also about 3. Хотя в прошлый раз тоже было около 3 часов. Good, then we stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Thank you very much. Hare Krishna, thank you. Guru Maharaj. Спасибо, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Спасибо большое. Спасибо.
Hare Krishna. Thank you, hvala. Hvala van. Hvala Hvala ti. van. Okay. Good. Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Madhur. Indira ji. Thank you, Guru Maharaj, for Hare your Krishna. statements. Hare Krishna. Always good.